Heads is a call. It's heads. You win. You win the ball. You win the ball. ওকে, আমরা ব্যাটিং এর জন্য আমন্ত্রণ জানাবে তিনি নিজেই নিজের দলকে। কেন ব্যাট করতে চাচ্ছেন একটু যদি বলতেন হিটেস্ট ক্রিকেটার্সের পক্ষ থেকে। বেসিক্যালি উই হ্যাড আ ফার্স্ট গেম। আমাদের যেটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল ব্যাটিং এর, দেখলাম যে পরের দিকে অনেক স্লো হয়ে যায় উইকেটটা, অ্যান্ড ভেরি ওয়েল বাউন্স থাকে। তো আমরা যদি একটু ভালো একটা স্কোর দাঁড়া করাতে পারি, দিস উইকেট লুকস অ্যারাউন্ড 150, হুইচ ইজ আ ডিফেন্ডেবল স্কোর আই থিংক। কারণ টুর্নামেন্টে এখন সব লো স্কোরিং হচ্ছে। তা আমাদের বোলিং স্ট্রেংথ অনুযায়ী আমাদের এক্সপেক্ট করা উচিত যে উই ক্যান ডিফেন্ড 150 এরকম। ওকে, সকাল সকাল একদম পিচে কিন্তু কিছু ময়েশ্চার থাকতে পারে এবং যেমনটা আপনি বলছিলেন যে আসলে প্রথম দিকে যেমনটা স্কোর হয় পরের দিকে স্লো হয়ে যায়, কিন্তু আবার ভাইস ভার্সাও কিন্তু হতে পারে, বল কিন্তু টার্ন করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্ল্যানটা কি? সেক্ষেত্রে ওটা উই হ্যাভ টু কাউন্টার অ্যাটাক। ঠিক আছে? আমরা কিছু তো লুজ করব, সবকিছু প্ল্যান অনুযায়ী হয় না। অ্যান্ড দেখি আজকে আমরা গত ম্যাচে ফার্স্ট বোলিং করে দেখেছি আমাদের স্ট্রেংথটা, আজকে আমরা দেখি উল্টো করে কি হয়। ওকে, হোপিং ফর দ্য বেস্ট। একটু চলে যাব আমাদের আরেকটি ক্লাবের কাছে যারা এই মুহূর্তে ফিল্ডিং এ চলে যাবে এবং বোলিং এর জন্য তারা নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করবে। লায়লা ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা অপূর্ব রায়ের কাছে জানতে চাইবো কি প্ল্যান ছিল এবং এখন আসলে কি করবেন। আমাদেরও প্ল্যান ছিল এরকম যে আমরা যদি টসে জিততাম তাহলে আমরা বোলিংয়ে নিতাম। তো আমাদের যেটা এক্সপেকটেশন ছিল প্রথমে, সেটা আমরা আশা করি টসে হেরে গেছি, বাট আমাদের যেটা এক্সপেকটেশন ছিল ওটা আমরা ফুলফিল করতে পেরেছি। আমরা টসে জিতলে অবশ্যই বোলিং নিতাম। আমাদের বোলিং সাইডটা ভালো আছে। তারপরে এখন বাকিটা আসলে মাঠে সবাইকে পারফর্ম করতে হবে। তো আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে সকালে যে একটা ময়েশ্চার একটা থাকে, যাতে এইটাতে আমরা যাতে কিছুটা কাজে লাগাইতে পারি, এটা অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব। তারপরে বাকিটা তো উপরওয়ালার ভরসা। রাইট, কতর মধ্যে বেঁধে ফেলতে চান দলকে? অ্যা অবশ্যই টি-20 ম্যাচ আমরা কখনোই চাবো না যে ওরা যত ওদেরকে কম রানের ভেতরে আমরা চেষ্টা করব করতে আটকানোর জন্য। তো আমাদের মোটামুটি 140, 135 এরকম হলে মোটামুটি এটা একটা উইকেট ইস ভেরি গুড। তারপরে তো আশা করি এরকম একটা স্কোরের ভিতরে আমরা রাখার চেষ্টা করব। স্পিন অ্যাটাক না পেস অ্যাটাক, কোনটাকে আজকে আজকে বেশি প্রাধান্য দেবেন? অবশ্যই সকাল, সকাল আপনার পেস অ্যাটাকটা তো ভালো হবেই। কারণ ময়েশ্চার আছে একটু। হ্যাঁ, তারপরে বাকিটা উইকেটের কন্ডিশন এবং উইকেটের ডিমান্ড অনুযায়ী আসলে সবকিছু নির্ভর করবে। আমাদের ২ সাইডই আছে। এখন আমরা চেষ্টা করব যে কোন সাইডটা আমরা গেইন করতে পারি। বেস্ট অফ লাক আজকের গেমের জন্য। একটা জমজমাট ম্যাচ উপভোগ করব আমরা নিশ্চয়ই। তবে সেই জন্য আমাদের সাথে থাকতে হবে। তবে এই মুহূর্তে টস থেকে বিদায় নিচ্ছি নিহান। Ladies and gentlemen, boys and girls, Assalamu alaikum. Good morning to you all from Gold Kinen presents TK Corporate T20 Cricket Tournament 2024-25. This is match number 10.
between Heritage Cricketers and Laila Group. As you have just watched, my colleague today, Fahim Hassan Nihan, was out there a few moments ago for the toss, where Heritage Cricketers have won, and Ronnie, the skipper, he elected to bat first here at PKSP. The captain said he wants to make full use of the pitch while it's fresh. We have seen in this tournament teams have struggled to bat in the latter part of the day. On the other hand, Apurvo, the skipper of Laila, he said they'd have chosen to bowl anyway if they'd won the toss. So in a way, we can say both teams got what they wanted, and now they have to walk the talk. As we can see, all the players from both teams and the umpires are already out in the middle. The temperature currently here is around 23 degrees Celsius. The condition is a bit misty. Wind is blowing at a rate of 2 miles per hour. And the humidity is 81%, and I'm afraid it will increase with time. The sun has already started to show its impact, and soon all the moistures, if there is any, should be dried up and the spinners should come to effect. Today in the combox, I, Shadzat Udash, will be with you, and yes, Fahim Hassan Nihan will join us soon as well, who is currently filming me and himself as well. So this is the 10th edition of this corporate cricketing festival, and what a brilliant arrangements we have seen over these 10 years, and this year is no exception. All the actions you'll be able to see live from the Facebook page of TK Sports. As we can see, the bowlers, the fielders, they are warming up. Apurvo, the skipper, he has set the field. A slip is in his position, and the first ball on the way. First runs as well, extra runs. Wide, and also the batter have crossed their positions. So Heritage Cricketers, they're on their way. 2 without loss, technically without a ball being bowled. Jaul Alam Rani, the skipper, he was on strike. Now his partner Habibur Rahman. Heritage Cricketers and Laila both have some experienced players in their sides. That jumped up. Good ball from Faisal. Laila playing their first game in this match. Heritage Cricketers, they have experienced this tournament, and they have experienced the struggles we were talking about. When the pitch gets dried up, spinners come to their effect. The power play is in action. Oh, beautifully bowled. Just hint of away movement. Faisal Ahmed, and that's the moisture we were talking about. It's early morning during this time of the year at this part of the world. The temperature is pleasant currently, and there will be some moisture. And I had the opportunity to look closely the pitch before the toss. There are some footmarks on both sides of the wicket, and they will open up, I guess, with time. With given, driven beautifully, uppishly, inside out for the first boundary of the day. Of the bat of Habibur Rahman. It was a beautifully driven shot. It was full, it was wide. And the batter didn't need a second invitation to go over the top. So Heritage Cricketers, they are showing their intents. Still early time in the innings. Only 3 balls have been bowled. Wicketkeeper Dhiman consulting with the bowler Faisal Ahmed. Good comeback, but good batting as well.
Rotating the strike is very, very, very important. Whatever format of the game you are playing, be it the shortest or the longest, you never want the bowlers to settle down. You never want the bowlers to bowl at you in consecutive deliveries and set you up. Once again, uppishly played. It will be another boundary. Is it a six? Yes, it is. Powerful shot from the skipper, Ronnie. Once again, Faisal Ahmed, he was guilty of pitching the ball wide and it was too full. Made the ball at half volley length. Ronnie, he also, like his partner Habibur Rahman, had no intention to keep the ball down. An over backward point. It carried all the way. Brilliant hit. 13 already on the board. Heritage cricketers, they are on a roll. Once again, straying down the leg side. It will be a wide. Faisal Ahmed, he bowled a few good deliveries in this over. But overall, he is struggling to keep up with the attacking mindset of the opposition openers. Expensive first over. Very good start from Heritage cricketers. And Laila group that want to come back strongly. They shouldn't worry much. Still, this is the first over. And Diaul Alam Rani at the toss, he was saying that single to end the over. 15 of the first over. Excellent start from Heritage cricketers. 15 without a loss. Ziaul Alam Rani, when he was out there for the toss, and Nihan was talking to him, he said that they have experienced the batter struggles when the pitch gets old in the latter part of the day. Pitch gets dried up, and he wants to make full use of the fresh pitch, of the fresh condition. And of course, as the ball will get older, the pitch will grip. So they are trying to make full use of the fresh conditions as well as the new ball, which is coming beautifully right now to the bat. 15 without a loss after first over. Shajol Sarkar Mahmood, he will be continuing from the far end. Another pacer. Slip has gone away already. It was a good start on the right channel. Power play in progress. Only two fielders are allowed to patrol the boundary lines. Sarkar Shajol Mahmood. Oh, it was a wild swing of the bat. Already struck a boundary in the first over extra cover. Now Shajol Mahmood, will he be able to cope up with this situation? What will be his response to this free hit? Short ball pulled away. There is a fielder, but it's way over his head. So you can say the maximum use of a free hit has been made. It was pitched on a shorter length. There is not much movement of the seam.
This has been used pitch. The sun is baking down already. Shajol will be under the pressure. He is getting some dot balls in the form of a result whenever he is pitching the ball way outside of stump, but I'm really afraid I don't know whether that's the right ploy or not. I think whatever the condition is, you must give the ball a chance to move around while it's new. And for that, you have to pitch the ball further up. Like that. Absolutely like that. When it's full, the ball will always do something, especially while it's new. 2 gone, 23 for no wicket. Good start from Heritage cricketers. 23 for no loss. Change in the bowling. First over was expensive. Now Walid bin Hassan has been brought up into the attack. Another seamer. I like the approach from Laila Group. Yes, they have been expensive so far, the two seamers, but they are sticking to their plan. That is a good example of a settled captain out there who wants to remain calm under pressure. Wow, brilliant start. Brilliant start. A subtle appeal from the bowler. He didn't start to appeal at the beginning, later joined with the wicketkeeper, and the wicketkeepers, I must tell you, they are always excited. Giman, he is also no exception. Good ball. Hint of movement into the batter, into the right-hander. So as I was saying a bit earlier, that Apurvo, the skipper of Laila Group, at the toss, he said that they would have won to bowl first if they'd won the toss. So they got what they wanted and they are sticking to their plan. Apish for no run, fielded at backward point. Two pacers in the first 2 overs, they were expensive. Still Apurvo opting to continue with another seamer. Walid, he'll try to pick up a wicket now. And a drop catch. Was that a drop catch? I thought I heard a sound there. Oh, no, the umpire is signaling other way. Leg by. So there was a sound. Once again, Walid bowling in a beautiful line, maintaining a beautiful length as well. Not too pacey. Aged towards third man for a single. Walid bin Hassan. "28 years old, touching 29, almost 28 years, 10 months. So he is relatively young among the lot.
Bowling to the opposition captain Ziaul Alam Rani. Wow, tried to fish outside off stump. Brilliant over from Walid. Only 2 of it and 1 from the legs as well. So 25 for no loss after 3. Hundred dropping a bit. In the first over, Heritage cricketers they got 15. The second over they got 8, and the third over, Walid, he was exceptionally well, conceding only 2 runs, 1 to his account. Should be wide. I was saying Walid conceding only 2 runs, 1 to his own account, and 1 of the legs. So leg byes, they usually are not counted for the bowlers, but the wides are counted, as it was Sajal Sarkar. Now that is a great hit, and another 6. Habibur Rahman, he is on song. That's the second 6 from his willow. It was bowled at a fuller length, which was actually the right option, but it was bowled at too full. And Habibur Rahman, as I was saying, he was on song and he middled it perfectly. 32 for no loss. Sajal, he needs to come back strongly, especially after that brilliant over from Walid in the previous one. He cannot leak runs. Short and wide, failed to capitalize. But there will be a single. Habibur Rahman already reached to 19 of 10 deliveries just. On the other hand, Ziaur Alam Rani is struggling a little bit. He hit a 6 in the first over. And he scored 8 runs overall from 11 balls. Once again, trying to hit it too hard. Rather he should look to time the ball. Yes, it was way outside off stump. It was not the greatest delivery Sajal Sarkar bowled so far. But Ziaul Alam Rani, he is feeling the hit. The skipper wants to lead from the front, wants to create an example for the teammates. Fish. Habibur, he wanted the run, and there was a shy at the non-striker's end. I'm not pretty sure if it would have been close after a direct hit. Sajal Sarkar coming back strongly after being hit for an over boundary in the second ball of the over. In the first ball, in front. Outside edge, and there's the wicket. The first wicket. Ziaul Alam Rani, he was struggling a bit. He was trying to hit the ball harder rather than timing it. Once again, he tried the same, and this time he managed only an outside edge that carried to the keeper. The first wicket gone. The skipper will be out of here for 8. The number written on his back. First blood drawn by Sajal Sarkar. So the comeback couldn't have been better.
Started the over with a wide, then being hit for a six, then a single, then two dot balls and a wicket. Brilliant. 33 for 1. Good thing from Laila Group. They stuck to their plan. They wanted to bowl first. They are behaving like that. Shahid Ibn Alam, the new batter, coming at number 3. Chadal Sarkar still is complaining about the no ball in his previous over. That was a costly no ball. You can say that 8 runs were scored from that one delivery, because Ziaul Alam Rani, he took a single of the no ball, and Habibur Rahman, he hit a 6 when he was given the license to go. Last ball of the over. Quick single, Shahid Ibn Alam of the mark. 34 for 1 after 4. Good start from Heritage cricketers so far, 34 of 4. But Laila Group, they are trying to come back. They picked up a wicket the last over, courtesy of an outside edge from the bat of Ziaul Alam Rani, the skipper of Heritage cricketers. Sajal Sarkar, he picked up the wicket. And Walid will be continuing. He bowled a brilliant first over, conceding only 1 and a leg by. It was his over that exerted the pressure on the batting team, and Ziaul Alam Rani, he took the hit for it. Oh, once again, enticing the batter to play on the up. And just hint of a late movement. The length was brilliant. I think he'd love to bowl more closer towards the off stump. Walid bin Hassan. Yes, absolutely. Absolutely the perfect channel. And Shahid Ibn Alam, he shadowed how the ball moved late. Walid bin Hassan, not the fastest bowler out there, but if you have swing, if you have skills to move the ball around, if you have skills to make use of the seam on the ball, then you could trouble the batter, as Walid bin Hassan is troubling now. Now short and wide. There was no movement, but movement from the bat. Uppishly played over backward point for a boundary. Let's talk about commentator's curse. Walid bin Hassan, I was praising him. I was praising about his lines and lengths, and then he presented an opportunity to score a boundary. Apurva Roy, the captain, is talking to his bowler. I think he should encourage the bowler that, well, you've been hit for a boundary, but never mind, you are bowling well. Just try to maintain it. A pitch into the gap will be another boundary. This was placed extremely well by Shahid Ibn Alam. Once again, he read the length quickly. It was too full, it was wide to free the arms. Shahid Ibn Alam making full use of the opportunities presented to him so far. 2 boundaries, Walid bin Hassan being expensive in this over. Dhiman, he wants an
extra fielder, extra protection in the offside, and a short square leg has been brought to the point region. Brilliantly bowled. That's the line. That's the channel you want to bowl. Walid bin Hassan. It was pushed a bit quickly as well. It seemed a bit quicker than his previous deliveries. Heritage cricketers, they have lost a wicket, but they have got a brilliant start. They got the platform to go wild, to launch their rocket. Once again, brilliantly bowled. 2 boundaries of the over after 5, 42 for 1. Five overs have been bowled, 42 for 1. This will be the last over of the power play. And I will be replaced by Fahim Hassan Nihan. Waiting for him to join me soon. থ্যাংক ইউ মিস্টার সাজ্জাদ ফর গিভিং মি দ্য ফ্লোর। প্রথম বল এবং প্রথম বলে কিন্তু আপিস ব্যাটের ওপরের কানায় লেগে উঠে গেছে এবং সরাসরি কিপারের হাতে আরো একটি উইকেটের পতন, এবং সেই নামটি হবে সাইদ ইবনে হাবিবুর রহমান, যিনি এই ওভারে স্ট্রাইক রোটেট করে কিন্তু প্রথম বলটি মোকাবেলা করেছেন। হাবিবুর ফিরে যাচ্ছেন 10 বলে 19 করে, এবং আরো একটি উইকেটের কিন্তু পতন ঘটে গেল পঞ্চম ওভার শেষে। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারের প্রথম বলে, অর্থাৎ ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বলে উইকেটের পতন। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2024-25 এর 10ম আসর, এবং সেখানে মুখোমুখি দুটো দল, লায়লা ক্রিকেট ক্লাব এবং হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। তাদের মধ্যকার জমজমাট লড়াই। দ্বিতীয় বল ওভারের, এবং সেটাকে কিন্তু কাট করেছিলেন, স্কোয়ার কাট করে জায়গা কিন্তু একদম বানিয়ে নিয়ে সেটাকে গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন, এবং সেখান থেকে বাউন্ডারি লাইনকে ছুঁয়ে দিয়ে বল কিন্তু সীমানার বাইরে। 4টি রান, পয়েন্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের যে গ্যাপটি সেটিকে কাজে লাগিয়ে a very classic shot from নিউ ব্যাটার জানে আলম জনি। প্রথম বল থেকে কিন্তু বাউন্ডারি বের করে নিতে সক্ষম হলেন। নিজের ব্যক্তিগত 4টি কিন্তু আদায় করার মাধ্যমে স্কোরের খাতাটি খুলেছেন। দলীয় স্কোর 46, 2 উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স তারা এই মুহূর্তে ব্যাটিং এ আরো একটি স্লটে পাওয়া বলকে কিন্তু লফটেড বোলার্স ব্যাক ড্রাইভের মাধ্যমে সীমানা ছাড়া করতে সক্ষম হয়েছেন জানে আলম জনি। 6।
বাউন্ডারিজ, দুটো বাউন্ডারি এসেছে ওভারে। প্রথম বল থেকে উইকেট আসলেও তারপরে কিন্তু গুড কামব্যাক ফ্রম হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। অ্যান্ড আরো একটি বল, দ্রুততার সাথে রানটাকে কিন্তু কমপ্লিট করলেন স্ট্রাইক রোটেশনের মাধ্যমে। অন সাইডে ঠেলে দিয়ে জায়গার বদল করলেন জনি। সতীর্থ সায়েদ ইবনে আলমকে কিন্তু তিনি স্ট্রাইক দিয়েছেন একটি রান নেয়ার মাধ্যমে। সজল মাহমুদ বল করছেন নিজের ব্যক্তিগত এই ওভারের শেষ বলটি করবেন। 3 নাম্বার ওভার চলছে তার এবং শেষ বলটি করলেন গুড ইন সুইঙ্গার, এবং আম্পায়ার হাত তুলে বললেন কট বিহাইন্ড দ্য উইকেটের ফাঁদে ধরা দিয়েছেন সেখানে ব্যাটার সায়েদ ইবনে আলম। শেষ বল থেকে আরো একটি উইকেটের পতন। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এই মুহূর্তে কিন্তু কিছুটা চাপে পড়বেন অবশ্যই। তাদের দলীয় স্ট্র্যাটেজিতে কি পরিবর্তন আসতে পারে, কাকে আনতে পারেন এই মুহূর্তে পরবর্তী ব্যাটার হিসেবে। জানে আলম জনি তিনি কিন্তু আসার পরেই বড় শট করছেন, তার সাথী হয়ে এই মুহূর্তে আরেকজন ব্যাটার কিন্তু মাঠে যাবেন। তবে এক ওভারে দুটো উইকেট, হিউজ লস। পার্টনারশিপ বিল্ডিং আপ a very necessary thing right this moment. After 6 overs 53, আর এই তিনটা উইকেটের পতন, বিশেষ করে একই ওভারে দুটো উইকেট যখন পড়ে যায় তখন কিন্তু ব্যাটিং শিবিরে একটা বড় ধরনের বিপর্যয়। কিছুটা আপসেট হবেন, তবে সেটাকে কাটিয়ে উঠে দ্রুততার সাথে একটি পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করা এবং স্কোরটিকে আরো বড় একটি স্কোরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কারেন্ট রান রেট 8.83, এবং এভাবে যদি খেলাটা চলতে থাকে তাহলে প্রজেক্টেড স্কোর হয়ে যাচ্ছে 177। তবে সেই 177-এর মাইল ফলক ছুঁতে উইকেটে টিকে থাকতে হবে। জানে আলম জনি আসার পরে কিন্তু লড়াকু ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছেন, 4 বলে 11 রান নিয়ে ফেলেছেন। তার সতীর্থ হিসেবে এই মুহূর্তে গোলাম কবির এসেছেন ক্রিজে। অপূর্ব রয় দলীয় অধিনায়ক বল করতে চলে এসেছেন বল হাতে। তার অধিনায়কের দায়িত্ব কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আরো ভালোভাবে পালন করতে চান। ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। ফিল্ডিংটাকে কিছুটা সাজিয়ে নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত প্রথম ওভারটি করবেন। পাওয়ার প্লের পরে ষষ্ঠ ওভারের পরে সপ্তম ওভারের প্রথম বলটি করবেন জানে আলম জনিকে, যিনি কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু বাউন্ডারির ছড়াছড়ি করেছিলেন এই মাঠে। স্পিন অ্যাটাক দেখে শুনে কিছুটা ব্যাক ফুটে এসে তারপরে অন সাইডে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়েছেন, সেখান থেকে রান পাবেন না। ডট বল, প্রথম বল ডট। দ্বিতীয় বলটি করবেন, আবারও স্লাইড টার্ন ছিল, সেখান থেকে ব্যাটে বলের সংযোগ ঘটেছে ডিফেন্সিভ ভাবে, কাজেই রানের সুযোগটি পাবেন না। ওয়ান মোর ডট বল ফ্রম অপূর্ব রয়। No runs has been conceded yet from Apurbo. Mr. Captain, going again for the ball, a little bit turn. ব্যাটের ওপরের কানায় লেগেছে, থার্ড ম্যানের দিকে যাচ্ছে এবং সীমানা দড়ি ছুঁয়ে সীমানার বাইরে 4টি রান। থার্ড ম্যান অঞ্চলকে ক্লিয়ার করে, যদিও সেখানে ফিল্ডার থাকলে কিন্তু বিপদ হতে পারত। স্লিপে কিন্তু কিছুটা আপিস ছিল, তবে সেটিকে নেগোসিয়েট করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানে ব্যাটার জানে আলম জনি। আরো 4টি রান আদায় করে নিয়েছেন, যেহেতু সেখানে ফিল্ডার উপস্থিত ছিল না। কাজেই ভেরি টেকনিক্যাল শট, and it's gone for 4.
Fourth ball of this over. অপূর্ব রয় এবারে নিজের জায়গা থেকে অনেকখানি ঘুরে রোটেট করে তারপরে কিন্তু অন সাইডে খেলার চেষ্টায় সফল। ডিপার পজিশনে ফিল্ডারের হাতে বল, সেখান থেকে একটি রান অবশ্যই পাবেন। স্ট্রাইক রোটেট করে ফেলেছেন গোলাম কবির। ব্যক্তিগত প্রথম বলটি মোকাবেলা করবেন। রানের খাতা খুলতে চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই, এবং বলটি দেখে শুনে ডিফেন্সিভ ভাবে মোকাবেলা করেছেন, সেখান থেকে রান পাওয়ার সুযোগ নেই। পঞ্চম বল ডট। 6 ওভার 5 বল শেষে স্কোর 58, 3 উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। শেষ বল ওভারের বল করলেন অপূর্ব, দেখে শুনে অন সাইডে কিন্তু ডিফেন্সিভ ভাবে ফ্লিক করে দিয়েছেন। কিপার দৌড়ে এসেছেন অনেকখানি ধীমান, তিনি বল কুড়িয়ে পাঠাবেন এবং ততক্ষণে জায়গার বদল হয়ে আরো একটি রান বাড়বে। 59-এ পৌঁছে গেল হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 7 ওভার শেষে। 3 উইকেটের পতন। প্রজেক্টেড স্কোর 169। জানে আলম জনি তিনি 8 বলে 16 করে আছেন ক্রিজে, তার সাথে গোলাম কবির 2 বলে। ওয়েলকাম ব্যাক। 7 ওভার 3 বলের খেলা এখন পর্যন্ত হয়েছে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 63, 3 উইকেটে। একটি 4 হয়েছে এই ওভারে। আরো 3টি বল বাকি আছে। চতুর্থ বল নিয়ে সজল মাহমুদ ব্যক্তিগত শেষ ওভারটি করছেন। বাউন্সার অন সাইডে আপিস ছিল, তবে ফিল্ডার উপস্থিত ডিপার পজিশনে 2 ড্রপে তার হাতে, সেখান থেকে একটি রান। কাইন্ড অফ half-hearted pull shot, and batters rotated their strike, has taken a single. পরবর্তী বল এবারে কিছুটা ব্যাটে বলের নেগোসিয়েশনে ভুল হয়েছে। অনসাইডে খেলতে চেয়েছিলেন, তবে ব্যাটার কানাতে লেগে সেটা কিন্তু অফসাইডে গেছে, সেখান থেকে একটি রান কনসিড করতে পেরেছেন।
সজল মাহমুদ নিজের স্পেলটি শেষ করবেন, আরেকটি বল বাকি আছে। 3 ওভার 5 বলে 34 রান এবং তিনটি উইকেট কিন্তু তার ঝুলিতেই এসেছে। অর্থাৎ প্রথম 3টি উইকেট যে পতন হয়েছে তার ওভারে কিন্তু তিনি সেই উইকেটগুলো নিতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্যই ভালো বোলিং, ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন। শেষ বলটি করবেন, বল করতে যে আবারও ফিরে আসলেন বোলিং মার্কে। ব্যাটিং প্রান্তে গোলাম কবির, রাসেল শেষ বলটি মোকাবেলা করলেন। আপ্পিস কিছুটা বাউন্সার ছিল এবং দেখে শুনে সেটাকে ডিফেন্সিভ ভাবে মোকাবেলা করলেন। বল পড়ে উচ্চতা পেয়েছিল, সেটিকে মোকাবেলা করার মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি ডট বলের সাথেই। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 65, 3 উইকেট হারিয়ে 8 ওভার শেষে। সজল মাহমুদ 34 রান দিয়েছেন, 3টি উইকেট নিয়েছেন তার ব্যক্তিগত স্পেলে, 4টি ওভার সম্পন্ন করেছেন। আবারও অধিনায়ক অপূর্ব রয় তিনি আসবেন মোকাবেলা করার জন্য স্পিন অ্যাটাকে। দলের হয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সকে মোকাবেলা করছেন। লাইলা ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যক্তিগত প্রথম ওভারটি করেছিলেন, সেখানে 6 রান দিয়েছেন, কোনো উইকেট এখনো পর্যন্ত পাননি। দ্বিতীয় ওভারটি করবেন। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2024-25 এর 10ম আসর। ক্রাউন ব্র্যান্ডিং পার্টনার হিসেবে এমকেএস। খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে। আরো একটি বল টার্ন করেছিল, অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে, ফিফথ চ্যানেল করিডোরে টার্ন করে ঢুকছিল, সেখান থেকে বলটাকে কিন্তু অন সাইডে লং অনের দিকে পাঠিয়ে জায়গার বদল করে নিয়েছেন। পরবর্তী বল, লেফট হ্যান্ডেড বোলার অপূর্ব, তিনি কিন্তু বলে স্পিন পাচ্ছেন। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে থাকা বলটিকে এবারে ড্রাইভ করে জায়গার বদল করে নিলেন। আরো একটি রান। সাতষট্টি 3 উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 8 ওভার 2 বল শেষে তৃতীয় বলটি করলেন অপূর্ব। অপূর্ব বল করলেন অপূর্ব এবং সেই বলে ইনসাইড এজ হয়ে স্ট্যাম্পে আঘাত করেছে বল। আরো একটি উইকেটের পতন। সেক্ষেত্রে ব্যাটার জানে আলম আরো একটি উইকেটের পতনের মাধ্যমে এই মুহূর্তে চতুর্থ উইকেটে 67 হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 8 ওভার 3 বলে। কারেন্ট রান রেট 7.88 এবং খেলার এই অবস্থাতে প্রজেক্টেড স্কোর 158। সো লেটস সি কেমন ফাইটিং একটা চেজিং স্কোর ছড়ে দিতে পারে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স আজকে লায়লা ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে এই মুহূর্তে, সেটাই দেখবার বিষয়। তবে এই মুহূর্তে আরো একটি উইকেটের পতন তাদেরকে ভাবাবে, ভোগাবে এবং তারা সেখান থেকে কিভাবে কামব্যাক করবে, দ্যাট উইল বি দ্য মেইন ফ্যাক্ট। ওভারে তিনটি বল শেষ হয়েছে,
প্রথম 2টি বল থেকে কিন্তু একটি করে রান এসেছে এবং তারপরের বলে উইকেটের পতন, আরো 3টা বল বাকি আছে। অপূর্ব রয় উইকেট পেয়েছেন, এখন অবশ্যই তার মধ্যে সেই চাঙ্গা ভাবটি থাকবে, ফিল্ডিংটাকে আবারও একটু সাফল করে নিচ্ছেন, নিজের মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছেন এবং শেষ 3টি বল কিন্তু তিনি করবেন। নতুন ব্যাটার মাহির চলে এসেছেন ক্রিজে, মোকাবেলা করবেন অপূর্বকে। চতুর্থ বল ওভারের বল করলেন, অফ স্টাম্পের বেশ বাইরের বল, টার্ন করেছিল হালকা, তবে ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারেননি, ডট বল। অপূর্ব পরবর্তী বল করবেন, আবারও একই চ্যানেলে বল করেছেন, ফোর্থ স্ট্যাম্প করিডোরে বল কিন্তু পিচিং করিয়ে টার্ন করাচ্ছেন এবং যেহেতু লেফট হ্যান্ডেড স্পিনার, কিছুটা সুবিধা কিন্তু তিনি এখানে পাচ্ছেন অবশ্যই। শেষ বলটাও একইভাবে কিন্তু করলেন এবং 3টি বল পর পর ডট, টার্ন অ্যান্ড মিসড অ্যান্ড ডট বলের সাথে ওভারের সমাপ্তি। নবম ওভার শেষে 67 হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 4 উইকেট হারিয়ে। নবম ওভারের খেলার সমাপ্তি। দশম ওভারে আবার স্পিন অ্যাটাকে আনা হয়েছে, 2 ওভার কমপ্লিট করে অপূর্ব রায় চলে গেছেন। নতুন বোলারকে আনা হয়েছে এই মুহূর্তে, এহসান বণিক, তিনি প্রথম ওভারটি করবেন নিজের ব্যক্তিগত। গোলাম কবির রাসেল দেখে শুনে ডিফেন্স করেছেন, প্রথম বলটা থেকে কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি, বল পড়ে কিন্তু স্ট্যাম্প বরাবর টার্ন করে যাচ্ছিল, সেটিকে দেখে শুনে ডিফেন্স করে আবারও প্রস্তুত হচ্ছেন ব্যাটিং এর জন্য এহসান। পরের বল আবারও কিন্তু কিছুটা হাফ ফ্লিক করেছেন এবং সেখান থেকেও রান পাবেন না, ডট বল, ব্যাক টু ব্যাক ডট বলস। এর আগের ওভারে 3টি বল ব্যাক টু ব্যাক ডট হয়েছে, তার আগের বল একটি উইকেট, এখন পর্যন্ত ডট। সো উই ক্যান কাউন্ট যে 6টি বল কিন্তু পরপর ডট হলো। রানের দেখা পাবেন অনেকক্ষণ পরে, অন সাইডে ব্যাট ঘুরিয়েছেন, নিজের অনেকখানি ঘুরতে হয়েছে সেক্ষেত্রে, তারপরে পুল শট করেছেন, তবে সেখান থেকে একটি রানের বেশি পাবেন না। ডিপার পজিশনে ফিল্ডার উপস্থিত ছিল এবং সেখান থেকে বল কুড়িয়ে পাঠাতে জায়গার বদল, মাহির মোকাবেলা করবেন এই মুহূর্তে ইসানকে। বল করলেন কিছুটা ব্যাক ফুটে, সে ডিফেন্সিভ ভাবে কিন্তু মোকাবেলা করেছেন, কাভার অন চলে গেছে এবং সেখান থেকে বল কুড়িয়ে পাঠাতে কোনো রান নয়। ও মাই গড, টার্ন অ্যান্ড মিস,
স্ট্যাম্পিং করা হয়েছে, আবেদন হয়েছে, তবে আম্পায়ার তাতে নাকচ জানিয়েছেন, অর্থাৎ আউট হয়নি বলে তিনি সিগন্যালটি দিয়েছেন। অফ স্টাম্পের বাইরে টার্ন করেছিল, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি, সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা পরাস্ত হয়ে গেছেন ব্যাটার মাহির। 5 বল খেলেছেন এখন পর্যন্ত, কোনো রান কিন্তু এখন পর্যন্ত নিতে পারেননি। এই মাত্র লং অফের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রথম রানটি নিলেন নিজের ব্যক্তিগত, এবং সেই রানের মাধ্যমে 10 ওভারের সমাপ্তি, 69 রান, 4 উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। ধারাভাষ্যে কিছুটা পরিবর্তন এই মুহূর্তে। নিহান, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, সাজ্জাদ ভাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Thank you so much, Nihan. What an extraordinary turnaround of events. When I left this microphone, Heritage Cricketers, they were 43 for 2 after 5 overs. And in the next 5, they lost another 2 wickets for only 26 runs. And no wonder, since the spinners came into attack, the batters are struggling. This is a regular feature in this tournament so far. This season, the spinners are ruling. I guess you can also see. That went with the arm. Apurva Roy, the captain, already has picked up a wicket. There are some patches, rough patches for the spinners, mostly created by the bowler's footmarks. Once again, good ball. Apurva Roy maintaining a tighter line and length. 74-4. Heritage Cricketers skipper Ronnie. He was stating the fact that batting will be difficult with time. And now this is the time. We have already seen extravagant turn and bounce. Pela and out. The umpire agrees. And the dreaded finger is up. That's the 5th wicket for Heritage Cricketers. Now they are staring down the barrel. Got a brilliant start, but started to lose their way. Now Laila Group, they are on top. They can now hope to bowl the opposition out cheaply. Look at the body languages. It shows how confident, how happy they are as a unit. 75 for 5 is Ishan Bonik, another left-arm spinner. No matter what level cricket you are playing, no matter what level cricket you are watching, you will always see a left-arm spinner when it's in Bangladesh. And this tournament is no exception as well. Almost all teams have a number of left-arm spinners and all are good ones. Let me tell you that. Ishan Bonik, beg your pardon. With the arm ball, beaten the batter. Imtiaz Pael, the new batter. Heritage Cricketers. Half of the side already have been sent back to the pavilion for only 75 runs. So after the good start, they are now struggling. And so far, the biggest wicket, and in my point of view, the turning point was the 3rd wicket. Habibur Rahman, he was looking great. He was on song, hit 2 sixes and a boundary. But in the first ball of the last over of the power play, tried a full shot, skied up in the air, and it was an easy catch for the wicketkeeper. Since then, Heritage Cricketers, they are struggling. They were 42 for 2, now 75 for 5. They are only stepping into the 12th over. So still lots of overs to go.
Now they need to plan according to the situation. Damage control is the order of this hour. Imtiaz Pail is a left-handed batter. That should help him negotiating the left-arm spinners. Mahir Shihab, relatively new batter. I guess Apurva could think about installing a sleep now. The ball is gripping, having some bounce against the right-handed batter, the newer one. That came back with the arm. That is a surprise delivery, the armor ones, but usually the left arm spinners, they are getting purchase of the surface. And they are enjoying bowling on this wicket. And they will be the happier bunch when the sun will be more harsh on them on the surface, because that will dry up completely. There were some footmarks. I had the opportunity to have a close look of the wicket before the toss. The footmarks were tried to cover it up, but now they are beginning to open. Wicket in the very first ball of this over, and then the good thing for heritage cricketers, they are not bogged down. They are trying to rotate the strike. Left and right hand combination is helping as well. Imtiaz Patel on strike, scored 2 of 2 deliveries so far. Last ball of the over coming up. Outside edge, and it will go for a boundary. So the over started with a wicket and ended with a boundary. 83 for 5 after 12. British cricketers, they are in a spot of bother. 83 for 5, but they scored those runs in a quick time. Yes, after the 5th over, they have been struggling so far, but they were 43 for 2 after 5 overs. So they got a brilliant start. They had the foundation, and on this surface, if you could reach to that 135, 140 mark, then it will be a challenging total. It will be a challenging total to chase. So they shouldn't panic about the situation currently. They should know they have played on this surface in this tournament already. They should know how the pitch will behave, how the conditions will change. And thankfully for them, despite losing 5 wickets, these two batters, they are trying to keep the scoreboard ticking. Mahir Shihab probably playing at too many dot deliveries, but hopefully he will catch up later. Pyle, he is on strike, will remain on strike. Apurva Roy, the skipper, leading from the front. Look at the figures. 14 runs he conceded, and he is already in his final over. Oh, inside edge. Will it run away to the boundary? Oh, good footwork from number 2. Who was that? That was Abdur Rahman Johnny. Good footwork. Saved 2 runs for his team. Still very good over on progress for the fielding team of Apurva Roy. Played uppishly. Will be a single.
Apurva Roy would love to finish his spell with another wicket. It's a brilliant spell already. 17 for 1. And he got 2 deliveries left. Making fine adjustments. The situation is calm at this moment. Another single from Mahir. Wanted to go big, wanted to go over the mid-wicket region, and Apurva Roy, he adjusted his line and length. Single to end the over, end of a brilliant spell from Apurva Roy. 1 for 19 from his 4 overs, 88 for 5 after 13. $88 for 5 after 13 overs. The projected score. That's the score Heritage cricketers should target, to be very honest. This is not a pitch where you can score 160, 180 runs. I'm not saying that is impossible, but generally, this pitch favors the bowling teams, especially the spinners. Should be a single. Tried to hit it hard, but couldn't time the ball perfectly. Mahir Shihab, he will be on strike. Masterfully played into the leg side. He waited for the turn. Was a slow turn. The bowler, Ishan, he is giving it some air. Once again, into the gap. I never looked for it too on that occasion. It was a good fielding from the long off fielder. Covered a lot of ground quickly to stop the batters to even try for the second run. Ishan Bonik conceding 3 runs of the 3 deliveries so far. Oh, now he wanted to try a big shot and beaten in the air. It was a risky shot. I am not sure whether it's required at this point of time. They are going along well. If you want to go big against the left arm spinner, rotate the strike and let Imtiaz Pael to have a go. One ball to go in this over. 4 runs so far. Good over from Ishan Bonik. Heritage cricketers, they shouldn't worry much as well. They got the run rate covered. Once again, soft query from the keeper for stumping, but the umpire dismissed the appeal. So after 14, 92 for 5.
wide. The line remains similar to his first spell. Walid bin Hassan, short and wide. That should be close. The umpire signals a leg by. I think it was moving too much. Walid bin Hassan. He's been able to extract some movement off the surface. Gentle, lazy run up, lazy approach to the bowling crease. Now changing the angle, coming around the wicket against the left-handed batter. Imtiaz Payal got the start. Trammed for space, but managed to play it to backward point for a single. We've seen a number of low scoring games in this tournament so far, especially teams batting second and batting in the second game, both innings, as a matter of fact. Batting has not been the easiest task for the batters, and that is why Heritage cricketers, they wanted to bat first after winning the toss. Usually during this time of the year, teams, they tend to choose fielding. And Apurvo, that is played beautifully into the gap. No, actually straight to the fielder, third man. I thought it was played into the gap, but nevertheless he got a single. So what I was saying, that Apurvo Roy, the skipper of Laila Group, he wanted to bowl first. He got it. But I am actually in agreement with Johnny, what he said during toss. If you want to score some runs, the best time to bat on this surface is early morning, especially if the condition remains the same. This is an weekend tournament. So after today, there will be a 6-day break, and we will be back with this tournament next Friday. So these breaks, during these breaks, the conditions could change drastically, but currently the conditions is allowing the spinners to enjoy their time. Now outside edge, no protection on the boundary. A welcome one to end the over. 100 up for Heritage cricketers, 100 for 5 after 15, and there will be a change in the voice, welcoming Fahim Hassan Nihan. Thank you very much once again. Mr. Sajjad was with you, and now a little change in voice. It's Nihan once again. 100 for 5 after 15 overs. Gold Kinen presents TK Corporate T20 Cricket Tournament 2024-25 Season 10. Projected score 133 only. There was a good start at the beginning, but after that, few wickets has fallen, and now Team Heritage cricketers is in bit pressure. What will happen after 20 overs? Let's see. New bowler Abul Hossain. He will be start his first over in pace attack. Current run rate 6.67.
Very first ball. Pitch, and it could be taken, but there is no man at that point. No man's land. The ball has dropped, and a single has taken successfully. One more run has taken by rotating strikes. Imtiaz Pavel will be on strike. Abul Hossein will be continue. Shuffling the fielders. Will start his second ball. পরবর্তী বল এবারে কিন্তু বাউন্সার ছিল, স্লোয়ার বাউন্সার, দেখে শুনে লিভ করেছেন, সেখান থেকে রান পাবেন না। ডট বল। লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটার ইমতিয়াজ পায়েল বল করলেন আবারও আবুল হোসেন, তবে এবারে বেশ খানিকটা বাহিরে অফ স্ট্যাম্পের, এবং সেটাকে আম্পায়ার হোয়াইট কল করলেন। এক্সট্রা খাতা থেকে একটি রান। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 5 উইকেটে হারিয়ে 102 রান 15 ওভার 2 বলে। পরবর্তী বল স্ট্রেইট লাইনে খেলেছেন, তবে সেখান থেকে একটি রানের বেশি পাবেন না। ফিল্ডার উপস্থিত। একটি রান এসেছে, 103, 5 উইকেট হারিয়ে। পরবর্তী বল আবুল হোসেন বল করবেন, বল করলেন, কিছুটা ঝুলিয়ে করেছেন, অন সাইডে আপিস, তবে এক ড্রপে ফিল্ডারের হাতে। আরো একটি রান। ওভারে 4টি বল শেষ হয়েছে এবং সেখানে 4টি রান কিন্তু কনসিড করে ফেলেছেন আবুল হোসেন। আরো দুটো বল বাকি আছে। পঞ্চম বলটি করবেন ওভারে লেফট হ্যান্ডেড পেসার, বেশ খানিকটা বাইরে অফ স্ট্যাম্পের 5th চ্যানেল করিডোরের বাইরে এসে সুইং করেছে, এবং সেখান থেকে আম্পায়ার ইশারা দিলেন ওয়াইড বল। এক্সট্রার খাত থেকে আরো একটি রান যুক্ত হবে দলীয় খাতায়। 105, 5 উইকেট হারিয়ে। 15 ওভার 4 বলের খেলা শেষ হয়েছে। পঞ্চম বল আবুল হোসেন স্লোয়ার ছিল, অন সাইডে ব্যাট ঘুরিয়েছেন, সেখান থেকে ডিপার পজিশনে ফিল্ডিং হতে জায়গার বদল, ডিপ মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, সেখান থেকে একটি রান। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 10ম আসরে আমরা উপস্থিত আছি, যেখানে খেলছে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এবং সেই সাথে লাইলা ক্রিকেট ক্লাব। দুটো দলের মধ্যকার জমজমাট লড়াই। পরবর্তী বল এবং শেষ বল ওভারের বল করলেন এবং নিজেই ফিল্ডিং করে ফেলেছেন মাহির, তিনি ছিলেন সেক্ষেত্রে ব্যাটার। ডট বলের সাথে ওভারের সমাপ্তি। 16 ওভার শেষে 106, 5 উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ।
16তম ওভারের খেলা সমাপ্তি 17তম ওভারে খেলা শুরু হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 16 ওভারে 106 5 উইকেটে। আরো একটি ওভার শুরু হবে। রিয়াদুল ইসলাম ব্যক্তিগত প্রথম ওভারটি করতে এসেছেন। বল করলেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, সেটিকে ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে বলে খুব ভালোভাবে সংযোগ ঘটাতে পারেনি, আপিস ছিল, তবে নোম্যান্স ল্যান্ডে বল, ক্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তবে সেটি হয়নি। শেষ পর্যন্ত কোনো রান পাবেন না। না, একটি রান কিন্তু নিয়ে নিয়েছেন এই সুযোগে, একটি রানের সুবাদে স্কোরটি বেড়েছে 107 5 উইকেটে 16 ওভার 1 বল শেষে। রিয়াদুল 17তম ওভারে তার ব্যক্তিগত প্রথম ওভারটি করতে এসেছেন। প্রথম বল থেকে একটি রান কনসিড করেছেন। দ্বিতীয় বল, এবারে কিন্তু অন সাইডে ড্রাইভ করেছেন, অন ড্রাইভ, তবে মিড উইকেট থেকে ডিপ মিড উইকেটে যাওয়ার সময় কিন্তু ফিল্ডিং হয়ে গেছে, সেখানে টিপার পজিশনে ফিল্ডার উপস্থিত, একটি রান আবারও স্ট্রাইক রোটেট হয়ে গেছে, কাজেই মাহির থেকে পায়েলের কাছে যাবে। পরবর্তী বল ড্রাইভ করেছেন, ব্যাটে বলে নেগোসিয়েট আসলে যেভাবে করতে চাচ্ছেন আমার মনে হয় সেইভাবে কানেক্টটা করতে পারছেন না। লং অনে ফিল্ডার উপস্থিত, সেখানে বল গেছে, ড্রাইভ করেছিলেন লং অফে, লং অফ থেকে ফিল্ডিং হতেই জায়গার বদল। তিন বল থেকে 3টি রান এসেছে ওভারে। পরবর্তী বল, এবারে আপিস লফটেড শট, তবে বল হাওয়ায় ভাসছে, সেখানে অনেকখানি ট্রাভেল করেছেন দৌড়ে এসে ক্যাচ ধরার চেষ্টা, সেখানে ব্যর্থ হলেন কিন্তু ফিল্ডার। মিড অফে যেখানে ক্যাচ উঠে গিয়েছিল, লং অফ থেকে দৌড়ে এসে ক্যাচটা ধরার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। ততক্ষণে জায়গার বদল হয়েছে দুবার, কাপল অফ রানস। ইনফ্যাক্ট ডিরেক্ট হিট হতে পারত। দ্রুততার সাথে যখন দুটো রান নিচ্ছিলেন তখন ফিল্ডিংটা আসলে একটু শেকি হয়ে গেছে, স্ট্যাম্পে আঘাত হতে পারতো, অথবা সেখানে ফিল্ডার ছিল, বোলারের কাছে বল দিতে পারতেন, তেমনটি হয়নি। শেষ পর্যন্ত দুটো রান সেফলি নিয়ে নিতে পেরেছেন, বোলার কনসিড করে ফেলেছেন দুটো রান। পরবর্তী বল বাউন্সার ছিল এবং সেখান থেকে ব্যাটে বলের সংযোগ ঘটেনি, ডট বল। ওভারে 5 বলে 5টি রান চলে এসেছে। দলীয় সংগ্রহ 111, 5 উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। 16 ওভার 5 বল অর্থাৎ 17তম ওভারের শেষ বলটি নিয়ে রিয়াদুল, ইউ মিস, আই হিট, অফ স্ট্যাম্পকে সরাসরি আঘাত করেছে বল, সুইং অ্যান্ড মিস, সরাসরি বোল্ট, আরো একটি উইকেটের পতন। মাহির প্যাভিলিয়নে ফিরে যাবেন নিজের উইকেটটি বিলিয়ে দিয়ে। 17তম ওভারের সমাপ্তি হয়েছে উইকেটের পতনের মধ্য দিয়ে। 111 দলীয় সংগ্রহ হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের ষষ্ঠ উইকেটের পতন হলো মাত্র। প্রজেক্টেড স্কোর 131।
Old Kinen presents TK Corporate T20 Cricket Tournament 2024-25 দশম আসর। Co-sponsor Priveman, ground branding partner MKS। খেলাটি সম্প্রচারিত হচ্ছে 10-12 স্পোর্টস এর মাধ্যমে। আরো একটি ওভার শুরু, স্লোয়ার, অফ স্ট্যাম্পের বেশ বাহিরে, আম্পায়ার ইশারা করলেন হোয়াইট বল। এক্সট্রার খাত থেকে আরো একটি রান যুক্ত হবে। একশো 6 উইকেট হারিয়ে। আরো একটি বল, তবে রান পাবেন না, ডট বল। একশো 6 উইকেটে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 17তম ওভারে শেষ হয়ে 18তম ওভারের প্রথম বলটি হয়েছে। দ্বিতীয় বল, স্লাইড সুইং করেছে ইন সুইঙ্গার, তবে ব্যাটে বলের সংযোগ ঘটেনি, সরাসরি পেছনে থাকা কিপারের হাতে বল যাবে। সেখান থেকে কোনো রান নয়। কারেন্ট রান রেট 6.6, অর্থাৎ 129 রান প্রজেক্টেড স্কোর ইজ নট গুড এনাফ ফর T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আর একটি বল হয়েছে, লং অনের দিকে ঠেলে দিয়ে জায়গার বদল করে একটি রান নিয়ে নিয়েছেন। তিনটি বল বাকি আছে ওভারের। আবুল হোসেন 1 ওভার 3 বল করেছেন, 8 রান কনসিড করে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের দেখা কিন্তু পাননি। পরবর্তী বল, স্লোয়ার, অফ স্টাম্পের বাইরে ড্রাইভ করেছেন, তবে ফিল্ডার উপস্থিত, সরাসরি কভার অঞ্চলে হাতে যাবে, ইনার সার্কেলের ভেতরে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, কোনো রানের সুযোগ কিন্তু নেই। পরবর্তী বল, আবারও সেম রিজিয়নে ইনার সার্কেলে ফিল্ডিং হবে, তবে ততক্ষণে জায়গার বদলের সুযোগটি পেয়ে গেছেন। এবারে দ্রুততার সাথে রান কমপ্লিট করে ফেলেছেন দুজন ব্যাটার। ইমতিয়াজ পায়েল 19 বলে 21 রান করে আছেন, বামহাতি ক্রিকেটার, ব্যাটার, স্ট্রাইকে আছেন। সেইট ব্যাটার যেহেতু, তাকে বড় শট খেলতে হবে, সেখান থেকে একটি রান আদায় করতে সক্ষম হলেন। পরবর্তী বল এবারে অন সাইডে, বেশ খানিকটা বাইরে স্ট্যাম্পে, সেটিকে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে জায়গার বদল করেছেন দুইবার। কাপল অফ রানস। হেরিটেজ এই মুহূর্তে চেষ্টা করছে রানটিকে যত পারা যায় বাড়ানো, তবে সিঙ্গেল ডাবলস এর মধ্য দিয়ে বাড়ালে হবে না, বাউন্ডারি আদায় করতে হবে। 18 ওভার 4 বলের খেলা শেষ হয়েছে, 119, 6 উইকেটে হেরিটেজ। ওভারে আরো দুটো বল বাকি আছে এবং তারপর আরেকটি ওভার। পরবর্তী বল, অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, স্লটে পেয়েছেন, লফটেড শট এবং সীমানা দড়ির অনেক বাইরে, লং অনকে ক্লিয়ার করে 6।
পরবর্তী বল এবং শেষ বল ওভারের, এবারেও হাঁকিয়েছেন সপাটে, কিন্তু ব্যাটে বলের কানেকশনটা ভালো মতো হয়নি, একটি রানের বেশি পাবেন না। দুটো রান নেওয়ার চেষ্টা ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত এক রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন, নিজের কাছে স্ট্রাইকার রাখলেন সেইট ব্যাটার ইমতিয়াজ পায়েল। 24 বলে 32 করে এই মুহূর্তে আছেন ক্রিজে। শেষ ওভারটিতে তিনি হয়তো আরো কিছু বাউন্ডারি আদায় করতে চাইবেন। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 126 6 উইকেটে 19 ওভারের খেলার সমাপ্তিতে। বোল্ট কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2024-25 और प्राउड স্পন্সর গোল্ড কিনেন, এবং খেলাটি সম্প্রচারিত হচ্ছে 10-12 স্পোর্টস এর ব্রডকাস্টিং এর মাধ্যমে। আমরা দারুণ কিছু রিপ্লে দেখতে পাচ্ছি সেখানে। শেষ ওভারের প্রথম বল, আউট সুইঙ্গার ছিল, কিন্তু ব্যাটে বলের কানেকশনটি করতে পারেননি। পরবর্তী বল, এবারে কিছুটা শাফল করে এসে খেলার চেষ্টা, তবে শেষ পর্যন্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে অন সাইডে কিন্তু ব্যাট চালিয়েছেন, সেখান থেকে একটি রানের বেশি তো পাবেন না। এক রানের সাথে 127, 6 উইকেটে। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স আজকে মোকাবেলা করছে লায়লা ক্রিকেট ক্লাবকে। হেরিটেজ তারা টসে জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বোলিং এর আমন্ত্রণ জানিয়েছে লায়লা ক্রিকেট ক্লাবকে। এখন পর্যন্ত দিস ইজ নট আ ভেরি গুড চেজিং স্কোর, আই মাস্ট সে। 127 সেটিকে আসলে 150 বা 40 এর ঘরে নিতে পারলে কিছুটা ফাইটিং স্কোর হওয়ার চান্সেস থাকতো। তবে this cricket game of cricket is very unpredictable, anything can happen in any situation. Early wickets যদি নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে this could be also a very fighting score. শেষ বলটি ডট ছিল। পরবর্তী বল এবারে অন সাইডে সজোরে ব্যাট চালিয়েছেন, তবে ডিপার পজিশনে ডিপ মিড উইকেটে ফিল্ডার উপস্থিত, সেখান থেকে বল কুড়িয়ে পাঠাতে জায়গার বদল, একটি রান, আরো দুটো বল বাকি আছে। কো স্পন্সর প্রাইভমেন, গ্রাউন্ড ব্র্যান্ডিং পার্টনার এমকেএস স্পোর্টস, এবং খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পরবর্তী বল, আপিস অনেক দূরে উঠেছে, দৌড়াচ্ছেন বলের পেছনে পেছনে, শেষ পর্যন্ত মিস করলেন, ক্যাচ ড্রপড, তবে ফিল্ডিং হয়েছে শেষ পর্যন্ত। দুটো রানের সুবাদে স্কোরটি গিয়ে দাঁড়িয়েছে 130, শেষ বল বাকি এখনো। ড্যান্সিং ডাউন দ্য উইকেটে এসে তারপরে হাঁটু গেড়ে কিন্তু স্লগ সুইপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাটে বলের সংযোগটা সেইভাবে ঘটেনি যেভাবে খেলতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অফ সাইডে উঠে গিয়েছিল বল। শেষ বলটি মোকাবেলা করবেন, স্লটে পেয়েছেন, হাঁটু গেড়ে আবারও খেলার চেষ্টায় পায়েল, ততক্ষণে জায়গার বদল, একটি রান নিয়েছেন, দ্বিতীয় রান নিতে কিন্তু রান আউটের ফাঁদে পা দিয়ে শেষ বল থেকে একটি রান সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে দুজন ব্যাটারকে। তবে তাদের প্রিপারেশন থাকবে প্যাভিলিয়নে যে আবারও ফিরে আসার, কারণ একটু পরেই তারা ফিল্ডিং এ এই চেজিং স্কোরটিকে কতটা কঠিন করা যায় সেই চেষ্টায় থাকবেন। তবে শেষ পর্যন্ত 131 রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। আমরা রিপ্লেতে যদিও শিওর হব যে এটি রান আউট ছিল কিনা, 10-12 এর ব্রডকাস্টিং এর মাধ্যমে 10-12 স্পোর্টস এর আমরা রিপ্লে দেখে নিচ্ছি, এবং দিস ইজ আ ক্লিয়ার রান আউট। সুতরাং 132 রানের
একটি টার্গেট ছুড়ে দিয়ে এই মুহূর্তে হেরিটেজ ক্রিকেট ক্লাব তারা বোলিং এন্ডে চলে যাবে, ফিল্ডিং সাজিয়ে নেবে। তবে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব তারা কিন্তু সহজ টার্গেট নিয়ে কিছুক্ষণ পরে ব্যাটিং এ নামবে। শেষ পর্যন্ত ইমতিয়াজ পায়েল ২৭ বলে ৩৫ করে নট আউট থাকলেন। অর্থাৎ হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের সংগ্রহ ১৩১, ৭ উইকেটে ২০ ওভার শেষে ১৩২ টার্গেট ছুড়ে দিয়ে তারা কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ব্যাটিং এ থেকে ফিল্ডিং এ চলে আসবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা ছোট্ট ইনিংস বিরতিতে যাব এবং আপনাদের সাথে আবারও ফিরে আসব এই কমেন্ট্রিতে।
Hello and welcome back, you all. And once again, from the commentary box, I'm joining with you, Shazza Tudash here with the mic. And I am welcoming you to Gold Kinen presents TK Sports T20 I Cricket Tournament 2024-25. And this is match number 10 between Heritage Cricketers and Laila Group. Heritage Cricketers, they won the toss. They elected to bat first. They posted a total of 131 for 7. Now, Laila Club, they will chase a target of 132. It will be an interesting chase. This 131, it might seem like a small total to you, but let me tell you, it will be a challenging one. We have seen pretty low scoring affairs, pretty interesting low scoring affairs in this tournament so far. And if you ask me personally, I like low scoring affairs. For me, in a T20 match, if one team scores 200 and the other team it chases it down as well, it doesn't excite me, to be very honest. It actually removes the balance between ball and bat in the game, which is not ideal for the game, for any format of the game, let alone T20. Now, spinner will start the proceeding. No surprise there as well. We have seen the pitch offering some assistance to the spinners. We have seen turn and bounce to the legs for the left arm spinners. Now it will be a off spinner in action. Mohammad Ghulam Kabir Russell. Right arm off spinner. Good line and length. Rakib Ahmed played with softer hands, defended with softer hands. The run chase still not on the way. Scoreboard says no runs for no wicket. A bit short. Pulled fluently for a single. Now the run chase is on the way. Rakib Ahmed handing the strike over to Mohammad Abul Hussain. Mohammad Abul Hussain, we saw him in action with the ball. He is a left-handed batter. So it will be a good matchup for Ghulam Kabir Russell. Usually we use the term matchup for the batters, but now I am using it for the bowlers. Let's not forget about the bowlers. They are very important part of the game. Unfortunately, the way the game has been progressing, especially in the shorter format, it will be wide. It will be 5 wide runs. Pushed a bit quicker by Ghulam Kabir Russell. The ball didn't creep, went with the line straightened, and the keeper had no chance as well. So poor start from the spinner. Laila Cricket Club now adjusting the line and length, still trying to find the rhythm. Mohammad Ghulam Kabir Russell. The interesting thing is we are not seeing any slip for the off spinner against the left-handed batters. Oh, once again, quicker delivery. Abul Hussain. Not looking too solid technically, but he is an effective batter. That is the most important thing in this format. If you can score runs, doesn't matter how you are scoring those runs. 126 more needed for a win for Laila Cricket Club. Bowled him. Early success for Heritage Cricketers. Was talking about the faulty technique, maybe the lack of technical precision.
No feet movement whatsoever. I hope we will see a replay. That ball straightened, went with the arm. Laila Cricket Club losing their opener. For a duck, 6 for 1 after 1. Successful first over from Heritage cricketers. They were able to pick up a wicket. The left-handed opener failed to score any run. 126 more to go. And that early success should excite the bowlers, the fielders. Continuing with spin at both ends, starting with spin at both ends. We're seeing Polash now with the ball, left arm spinner, and a slip is in place. That's the right way to go. Single taken. Walid bin Hassan, the new batter. He'll be on strike. Bowled well today. The right arm medium pace bowler. He was, or Walid bin Hassan, I'm talking about him. He kind of late 90s New Zealand bowler style. That reminds me of probably the likes of Nathan Astley or Chris Harris. Chris Harris was kind of a wristy medium pace bowler. Virat Kohli falls into that category. I'm hoping that you are getting what I'm trying to say. Walid bin Hassan is now on strike. Oh, misjudged the length. He wanted to go back and go over the leg side, but that ball gripped Samir Afsan Tishir, the bowler. Once again, bowling on a right line, right length, good channel. Good running, very good running. That was a tight single. Let's have a look. Walid was a bit unsure about that, but the non-striker, Rakib Ahmed, he forced him to run. Oh, once again, that was a loser, to be very honest, Rakib Ahmed. He will be disappointed. That ball didn't rise much. That is why he couldn't make the connection. Now the connection has been made. And it should run away for a boundary. Through the covers. Cleared the infield.
Hands on head for Polash. But it was played uppishly. The width was there and utilized by the batter. So good over for the batting side. 12 for 1 after 2. Laila Cricket Club, despite losing an early wicket, they are trying to keep up with the required run rate. Currently scoring at 6. 6 from the first over, 6 from the second as well. Rakib Ahmed earning a boundary from the last ball of the last over. Now it's up to Walid bin Hassan. He will be up against the wicket taker, Ghulam Kabir Rashel, right arm off spinner. Interesting open stance, Walid Hassan. I think he'll be waiting for the ball, which will be pitched towards his body, and he will be itching to go over mid wicket. His stance is telling me that. Not quite over mid wicket, but the result will be the same as he was hoping. It was hit and it was placed straight down the ground. Good shot, bisecting the fielders at mid on and mid off. And an early boundary. Good start to this over. Laila Cricket Club. They are also trying to utilize the newer ball. We have already seen in the first innings, as the ball gets older with time, it gets some turn, bounce. So the best time to score while the ball is new. Oh, that kept low. Mohammad Ghulam Kabir Rashel, he is not giving the ball much flight as well. So it's highly unlikely for him to get any purchase of the wicket. Just look at that. Darting the ball into the gap. Into the gap. The outfield is fast. Good effort. Very good effort from the fielder. It was traveling. But the fielder didn't give up. And finally, he saved 2 runs for his team. Look at that. Cleared the first fielder, and then Polash chasing the ball from mid-off all the way to extra cover boundary. Excellent fielding effort. Short and pulled into the gap. That will be a boundary as well. That is even better. It's an over boundary. He hardly hit it hard. Just timed it to perfection. Over square leg. Brilliant hit from the batter. Expensive over. He's taking a liking at the right arm off spinner, Ghulam Kabir Rashel. Now he is giving the ball flight. And once again into the gap. It will be a boundary. Walid bin Hassan. He is enjoying the right arm off spinner. Expensive over from Rashel. Look at that. It was flighted. It was bowled on a fuller length outside off stump and placed perfectly once again. Boundary to end the 3rd over. Not the end. I beg your pardon. Some changes of gears from the batter.
No, it is the end. So after 3, 28 for 1. For 1 after 3 overs. Was that an outside edge? There was no appeal from the keeper. I thought I saw a deflection there. And the bowler was interested as well, Samir Afsantishir. But he got absolutely zero support from the wicketkeeper. Polash being very expensive in the last over. 16 of the third over it was. Now played up Pishley, inside out, over extra cover for another 6. Now Rakib Ahmed, he says, I can hit them big too. What a brilliant, brilliant connection. Just timing, elevated, and the distance was there as well. Waited for the ball to turn, played it well, but straight to the fielder. Laila Cricket Club, they're trying to exert some pressure on the fielding team. Good ball. It was flighted, targeted the York length. Samir Afsantishir trying to come back strongly. 2 dot deliveries after being hit for a 6. Just a fit on either side of that fielder, it could have been a boundary. But it didn't happen. So it's a good over from Tishir. Played uppishly. It remains a good over. Only 6 runs from this after 4, 34 for 1. .50. That is the run rate currently. But don't let it fool you. It doesn't mean that they will have an easy win. They could have. Of course, they could have. If these batters will be able to continue to do so. Currently, Walid bin Hassan, he is striking almost at 200, 17 of 9 deliveries. And Rakib Ahmed, he joined the party as well, hitting a 6 in the last over, though considered 5 dot balls as well. But overall, now just run a ball required. 6.13, 98 of 96. First time I think we will be seeing a pacer into the attack. Heritage cricketers, they were able to pick up a wicket, but they were expensive. I'm not really sure. Starting with 2 spinners from the both ends, was it a good ploy or not? Now, pacer has been brought into the attack. I think they should have started with a pacer, or maybe the second over. Nevertheless, it's better late than never. Starting on a good line. Kept a bit low. Irfan Ahmed Ipu.
Walid bin Hassan, he has been brilliant so far. He hurt Golam Kabir Russell in his second over, hitting him for 2 boundaries and a 6. Misfielded, will be a boundary. Ah, that is not good. That is not good from Heritage cricketers. Talk about pressure. The fielders are feeling it. It was a well-timed shot, but should have been stopped. It was a straightforward chance for the backward point fielder. Maybe received an awkward bounce and missed the line of the ball. But most importantly, it rolled over for 4 runs. Heritage cricketers, they also got a flying start. If my memory serves me well, they were 42 for 2 after 5 overs. But Pacers were in action when Laila Cricket Club started their bowling innings. We are seeing contrasting pictures now. This is the first pace over in this innings. So the Pacers, they were not given the opportunity to make use of the new ball. Irfan considered a boundary thanks to the fielder. The ball is not rising much, so the batters, they need to be careful about that as well. Good comeback from Irfan. How often we see that a misfielding that affect the bowler negatively, but Irfan, he is trying to keep his cool. Should be a wide. Teammates of the Laila Cricket Club batters, they are sitting just in front of us, our room, right beside the boundary line, and several advices have been deployed from this region. The latest one was, don't chase way outside of stump balls. Oh, that was a good delivery. That came back. It was a good running, but I'm not being able to praise the batters fully because unfortunately I didn't see a good effort from the mid-on fielder. That single should have been put under more pressure. The batter should have been put under more pressure while they were trying for that single. That's why you are in that mid-on position. Upish, not middled, fielder underneath it, and he juggled it into the ground. Poor, absolutely poor display of fielding, ground fielding, high catching. Both are poor. Look at that. Should have been taken. It was a faulty technique. He was never in balance. Reverse cup in vain. So Laila Cricket Club, they will enjoy and they will approach the final over of the power play at the loss of 1 wicket and 41 runs on the board. There will be change in the voice. I'm welcoming Fahim Hassan Nihan. গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2024-25-এর দশম আসরে আজকের ম্যাচে আমরা আছি লাইলা ক্রিকেট ক্লাব এবং হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের মধ্যে যে জমজমাট লড়াই সেখানে। তবে লড়াইটা কি জমজমাট হবে নাকি শেষ পর্যন্ত এক পেশে করে নেবে এলসিসি বা লাইলা ক্রিকেট ক্লাব, সেটি দেখবার বিষয়। কারণ তাদের হাতে এখনো 90 বল আছে এবং বলে বলে রান দরকার, অর্থাৎ 91 রান সামনে তাদের দরকার, যেখানে মাত্র একটি উইকেটের পতন হয়েছে। সেইড ব্যাটার
ওয়ালিদ বিন হাসান আছেন 14 বলে 22 করে, ক্রিজে আছেন তার সতীর্থ রাকিব আহমেদ 12 বলে 13 রান করেছেন এখন পর্যন্ত। এই যখন খেলার অবস্থা, তখন ধারাভাষ্যে পরিবর্তন, আবারও নিহান চলে এসেছে আপনাদের সাথে। ইরফান আহমেদ ইপু তিনি প্রথম ওভারটি করেছেন তার ব্যক্তিগত, সেখানে 7 রান কনসিড করেছেন, এখন পর্যন্ত কোনো উইকেট পাননি। ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারটি নিয়ে মাঠে এসেছেন স্পিন অ্যাটাকে। প্রথম বল আপিস ছিল, তবে লং অফে থাকা ফিল্ডারের হাতে সরাসরি যাবে, গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত। একটি রান এসেছে শেষ বলটি থেকে। পরবর্তী বল ঝুলিয়ে করেছেন এবং সেটিকে পানিশ করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানে ব্যাটার। লফটেড স্ট্রেইট ড্রাইভ এবং সেখান থেকে 6। এই 6-এর সাথে রান গিয়ে দাঁড়াবে 48। দলীয় সংগ্রহ 1 উইকেট হারিয়ে এলসিসি। পরবর্তী বল একদমই অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে, দেখে শুনে অফসাইডে ঠেলে দিয়েছেন, সেখান থেকে রান পাবেন না। ডট বল। চতুর্থ বল নিয়ে সাকির হোসেন মুন্না। Good comeback. Back to back 2 dots after conceding a 6. এবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে থাকা বল অন সাইডে, কিন্তু কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিয়ে জায়গার বদল করে নিলেন। একটি রান। পাওয়ার প্লের শেষ বলটি বাকি আছে, 5 ওভার 5 বলে 49 রান, 1 উইকেট হারিয়ে এলসিসি। পরবর্তী বল ঝুলিয়ে দিয়েছেন আবারও পানিশড, আবারও স্লটের বলটিকে লং অনের সীমানা দড়ির বাইরে 6 কনভার্ট করতে সক্ষম হয়েছেন রাকিব আহমেদ এবং সেই 6-এর সাথে ওভারের সমাপ্তি। শেষ বল থেকে 6 রান এবং সেই 6 রানের সুবাদে দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো 55-তে। টিম 50 কমপ্লিটেড। প্রথম উইকেটটি পতনের পরে এই দুজন ব্যাটার রাকিব এবং ওয়ালিদ বিন হাসান তারা কিন্তু জুটিবদ্ধ হয়েছেন। রাকিব আহমেদ 14 বলে সংগ্রহ করেছেন 20 রান। অপরদিকে ওয়ালিদ বিন হাসান 18 বলে 29 রান সংগ্রহ করে এখনো ক্রিজে আছেন। দুজন ব্যাটারের পার্টনারশিপ বিল্ড আপ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ব্রেক থ্রু দরকার। 84 বলে 77 রান যেখানে প্রয়োজন, সেখানে উইকেটের পতন না হলে আসলে হাতছাড়া হয়ে যাবে ম্যাচ আজকে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের। সেক্ষেত্রে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব কিন্তু এই চেজিং স্কোরটিকে বেশ ভালোভাবে নেগোসিয়েট করতে সক্ষম হচ্ছে এখন পর্যন্ত। প্রথম উইকেট জুটির পতনের পরে, অর্থাৎ প্রথম উইকেট পতনের পরে ওয়ালিদ এবং রাকিব তাদের মধ্যকার পার্টনারশিপে যে সমঝোতা, সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে বাড়িয়ে তুলতে তুলতে দলকে নিয়ে যাচ্ছেন জয়ের বন্দরে। ইরফান আহমেদ ইপু শেষ ওভারটি করেছেন। নতুন ওভার তিনি শুরু করলেন আবারও। শেষ ওভারে অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে 7 রান কনসিড করেছিলেন, কোনো উইকেট
কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেননি এখন পর্যন্ত। ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলটি করেছেন, সেখান থেকে একটি রান। দলীয় সংগ্রহ 56, 1 উইকেট হারিয়ে। পরবর্তী বল আবারও বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে তারপরে খেলার চেষ্টা, ফুটওয়ার্ক নেই সেখানে। লেগ স্ট্যাম্পের উপরে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু ব্যাট চালাচ্ছেন। ওয়ালিদ ছিলেন সেক্ষেত্রে ব্যাটার, একটি রান নিয়েছেন। পরবর্তী বল, ওভারের 3 নম্বর বল। বল হাতে প্রস্তুত ইপু। ব্যাটে বলের সংযোগ হলে কিন্তু বিপদ হতে পারত, তবে ব্যাটে বলের সংযোগটি আসেনি। কাজেই কট বিহাইন্ড দ্য উইকেটের ফাঁদে কিন্তু ধরা পড়েননি সেক্ষেত্রে ব্যাটার ওয়ালিদ। একাশি বলে দরকার 75 রান। সমীকরণটা খুবই সহজ, যদি উইকেটের পতন না হয়। ওভারের পরবর্তী বল এগিয়ে এসে শাফল করে তারপরে কিন্তু কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে ড্যান্সিং ডাউন দ্য উইকেটে এসে বলকে কিন্তু নিজের আয়ত্তে আনতে একদমই সক্ষম হয়েছেন। বোলার ইরফান আহমেদ ইপু কামব্যাক করতে পারবেন কি? পরবর্তী বল অফ স্ট্যাম্পের বেশ বাইরে, ইনসুইঙ্গার ইনসাইড এজ হয়েছে ব্যাটের ভেতরের কানায় লেগে, কিন্তু বিপদের যে সম্ভাবনা সেটি কিন্তু নাকচ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ব্যাটে বলের সংযোগ হয়ে স্ট্যাম্পে আঘাত হতে পারত ইনসাইড এজের কারণে, কিন্তু সেটি হয়নি। এ যাত্রায় ওয়ালিদ কিন্তু বেশ লাকি বলতেই হচ্ছে। পরবর্তী বল বল করলেন, আবারও এগিয়ে এসেছেন, তবে ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারেননি। স্লোয়ার ছিল, বাউন্সার ছিল এবং ব্যাটে বলে সংযোগ না ঘটায় ডট বল। পরপর দুটো ডট বলের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি। 7 ওভার শেষে 61 রান দলীয় সংগ্রহ লায়লা ক্রিকেট ক্লাবের, 1 উইকেট হারিয়ে। 78 বলে দরকার 71 রান। টিকে স্পোর্টস, স্মার্ট চয়েস ফর স্পোর্টসম্যান। দারুণ কর্পোরেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছেন তারা। স্পন্সর হিসেবে গোল্ড কিনেন আছেন এবং সেই সাথে প্রাইভমেন কো স্পন্সর। গ্রাউন্ড ব্র্যান্ডিং পার্টনার এমকেএস। খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুন্দর একটি সুসজ্জিত মাঠে। মুন্না বল করলেন, তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার। টার্ন অ্যান্ড মিস, রাকিব আহমেদ সেক্ষেত্রে ব্যাটার। পরবর্তী বল এবারে অফসাইডে, ডিপ এক্সট্রা কাভারের দিকে ঠেলে দিয়ে জায়গার বদল। দুঃখিত, মুন্না নন, তিশির এসেছেন আবারও নিজের ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারটি করতে। পরবর্তী বল অন সাইডে ফ্লিক করেছেন, বা বোলার নিজে দৌড়ে ফিল্ডিং করতে জায়গার বদল হয়ে গেছে অলরেডি।
আরো একটি রান দলীয় খাতায় যুক্ত হবে সেই রানটি এই মুহূর্তে ৬২ রান ১ উইকেট হারিয়ে এলসিসি। পরবর্তী বল টার্ন অ্যান্ড মিস, আর্ম বল করছেন এবং সেখান থেকে দুর্দান্ত ভাবে কিন্তু স্ট্যাম্পে ঢোকাচ্ছেন বল। এই মুহূর্তে প্রথম ওভারটা বেশ এক্সপেন্সিভ, দ্বিতীয় ওভারটা এক্সপেন্সিভ করেছিলেন, পরবর্তীতে তিনি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় আছেন। পরবর্তী বল এবারে অন সাইডে ঘুরিয়ে দিয়েই কিন্তু ফ্লিক করে জায়গার বদল একটি রান পাবেন। পরবর্তী বল এবারে কিন্তু ড্রাইভ করেছেন অফ সাইডে, সেখানে ফিল্ডার উপস্থিত ডিপার পজিশনে, ডিপ এক্সট্রা কাভার এবং কাভারের মাঝামাঝি অঞ্চলটাকে পিক করার চেষ্টা, তবে সেখান থেকে একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ওভারের সমাপ্তি ৮ ওভার শেষে ৬৪, ১ উইকেটে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব। আবারও মারার চেষ্টা, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটি ঘটেনি। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে বল করছেন, কাজেই ওয়াইডও কিন্তু হচ্ছে না, ভেতর দিয়ে কিন্তু টার্ন করে গেছে। আবারও বল করেছেন, আবারও একই লাইনে 4 চ্যানেল করিডোরে, এবং সেখান থেকেও মিস করছেন বল। সতীর্থদের উল্লাস, নানান রকমের অ্যাডভাইস যাচ্ছে, তবে এবারে সেই অ্যাডভাইসে কাজ হলো বলে মনে হয়। ড্যান্সিং ডাউন দ্য উইকেটে এসে কাউ কর্নার অঞ্চলকে ক্লিয়ার করতে সক্ষম হয়েছেন ডিপ মিড উইকেট, এবং লং অনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন এবং বল চলে গেল সীমানা দড়ির অনেক বাইরে। যেন তারা গান গাচ্ছিলেন, আমার বলার কিছু ছিল না, চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে। চলে গেছে সীমানা দড়ির বাইরে ৬ রান। সেইট ব্যাটার রাকিব কিন্তু হাঁকাচ্ছেন, তবে এবারে তুলে দিয়েছেন নোম্যান্স ল্যান্ডে বল। ইনার সার্কেলে অনেকখানি দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন, শেষ পর্যন্ত বল পড়ে গেছে। ওভারের সমাপ্তি, নবম ওভার শেষে ৭৭ সংগ্রহ এলসিসি লায়লা ক্রিকেট ক্লাবের, ১ উইকেট হারিয়ে। ওয়ালিদ বিন হাসান ২৪ বলে করেছেন ৩৫ রান, ২৬ বলে ৩৬ করে রাকিব আহমেদ আছেন ক্রিজে। দুজন সেট ব্যাটার আমার মনে হয় ৬৬ বলের ৫৫ রানের যে দরকার, সেই সংগ্রহটাকে খুব সহজ একটি সমীকরণে পরিণত করতে পারবেন যদি ক্রিজে থাকেন। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৪-২৫-এর ১০ম আসর জমে উঠেছে। সুন্দর একটি মাঠ, এবং সেই মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ, এবং মাঠটিকে সুসজ্জিতকরণে সহযোগিতায় এমকেএস, কো স্পন্সর প্রাইভমেন। পরবর্তী বল দেখে শুনে ডিফেন্সিভ ভাবে মোকাবেলা করেছেন সামির আফসান তিশির, যার জার্সিতে লেখা আছে পলাশ। অনেকগুলো নাম তিনি একাই দখল করে রেখেছেন। আরো একটি বল, সেখান থেকে একটি রান হয়েছে। ৬৪ বলে ৫৪, ঠিক ১০ রান কিন্তু
কম লাগছে, বল যে পরিমাণ আছে হাতে, কাজেই ধীরে সুস্থেই কিন্তু খেলতে পারবেন। তবে কে খেলবে ধীরে সুস্থে? ওয়ালিদ বললেন আমি তাড়াতাড়ি খেলতে চাই। কিছুটা ড্যান্সিং ডাউন দ্য উইকেটে এসে সেটাকে স্ট্রেইট অঞ্চল দিয়ে বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ করলেন, আপিস ছিল, তবে তাতে কি এক ড্রপের সীমানার বাইরে, 4টি রান। পরবর্তী বল, ওভারের তৃতীয় বল শেষে চতুর্থ বল নিয়ে তিশির এগিয়ে এসেছেন অনেকখানি, পায়ে লেগেছে এলবিডব্লিউর আবেদন, তবে সে আবেদনে খুব বেশি ছাড়া দেওয়ার ইচ্ছে কিন্তু নেই আম্পায়ারের, অর্থাৎ ডট বল। পরবর্তী বল করবেন তিশির, বল করেছেন আবারও, কিন্তু স্লটের বলটিকে তুলে দিয়েছেন, তবে এবারে ফিল্ডার ছিলেন লং অনে, দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন, অর্থাৎ বল তালুবন্দি করলেন, ক্যাচ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাবেন সেক্ষেত্রে ওয়ালিদ। 26 বলে 39 রান করেছেন, আ গুড নক। ওয়ালিদ দলের হয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছানোর কাজটিকে অনেকখানি সহজ করে দিয়ে কিন্তু ফিরেছেন। 62 বলে 50 রান দরকার এখন, সেই যাত্রাটি আসলে শেষ করতে পারবে কিনা লায়লা ক্রিকেট ক্লাব, সেটি দেখবার বিষয়। তবে এই মুহূর্তে নতুন জুটিতে আরো একজন ব্যাটার যাবেন, তার সাথে রাকিব আহমেদ। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2024-25, দশম ওভারের শেষ বলটি বাকি। একষট্টি বলে দরকার 50 রান। আঠারো নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় প্রথম বলটি মোকাবেলা করলেন, কাট করেছেন পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে, তবে সেখানে ডিপার পজিশনে ফিল্ডার উপস্থিত, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন, ততক্ষণে জায়গার বদল, প্রথম রানটি নিয়েছেন ঈশান বণিক, নিজের ব্যক্তিগত রানটি নিলেন, দলীয় খাতায় একটি রান যুক্ত হবে। 10 ওভার সমাপ্তিতে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব 83, 2 উইকেট হারিয়ে। কারেন্ট রান রেট 8.30, রিকোয়ার্ড রান রেট 4.90, 60 বলে দরকার 49 রান। খেলার এই অবস্থায় অনেকখানি সহজ সমীকরণে আছে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব, তাদের বিপরীতে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স, তারা কতটুকু চাপে ফেলতে পারবে সেটি দেখবার বিষয়। খেলার যখন এই অবস্থা, তখন ধারা বিবরণীতে কিছুটা পরিবর্তন চলে আসবেন কিন্তু সাজ্জাদ। Thank you so much, Nihan. 83 for 2, the score. Laila Cricket Club, the latest wicket fall just a couple of balls earlier. And what a brilliant hitting display it was from Walid. Also his partner, we want to mention about him as well, Rakib, 37 of 28 deliveries. Now he is off the strike.
Ishan Bonik, the new batter, left-handed. He now can afford some dot deliveries. His teammates Rakib and Walid made the game very easy for them. The required run rate now drops below 5. Great entertainment for the small crowd here. Chipped into the air, into the gap as well. The long off fielder, he had to move to his right to collect that ball. Ishan Bonik bowled beautifully. Left arm orthodox bowler, slow left arm orthodox bowler. Now he has a job in his hands with the bat. On the other hand, Rakib Ahmed, a fluent innings from him. Hit some big sixes in quest of another one on that occasion, but only manages to get a single. The second run of the over. So Habibur Rahman, he is trying to follow up with a tight over after the successful over previously. Heritage cricketers, appeal, big appeal, but sliding down the leg side. Heritage cricketers, they are on playing their second game, already lost one. 85 of 2 after 11 overs. $47 more required of 54 deliveries. Should be a easy task for Laila Cricket Club, but you never know. Cricket is a funny game. One or two tight overs, maybe one or two wickets, that could create panic in the batting order. Continuing with spinner, right arm off spinner. Short and wide. Good fielding, the backward point region. Golam Kabir Russell. He has been taken to the cleaners by Rakib Ahmed in his second over. Walid it was. Beg your pardon. Conceding 16 of his second over. Now he has been brought back to the attack because a left-handed batter is in action. Ishan Bonik taking his time, and there's no real threat for him. He's realizing that now that's a good hit, and that's into the gap for a boundary. Ishan Bonik had measured the wicket already. He's not facing any turn or uneven bounce. That's why he trusted his hand-eye coordination on that occasion. Chipped into the air, no one is there. One fielder patrolling the mid-off boundary. Single followed by the current run rate touching 8. It's a brilliant run chase from Laila Cricket Club. Upishly played into the gap.
Fielder will cut it down to 1. Rakib Ahmed, he is looking so good. Absolutely set. Heritage cricketers must pick up his wicket. Otherwise, they will be running away with the game. Into the gap. And they will be coming back for the second run as well. So good over after 12.94 for 2.
101 for 3 after 13 overs. 31 runs more required. Dhiman Ghosh, the former Bangladeshi player, he is out in the middle, already scored a boundary. Gulam Kabir will continue. It's been expensive today. Body language is not looking good from the heritage cricketers. Shoulders dropping. They know not much runs left to defend. Only 29 more to defend. And ample time remaining for the batters to get it. I'm afraid this is not a likable body language from the heritage cricketers. They need to buckle up. They need to pick themselves up. Yes, at the end of the match, you can do the post-mortem of your performance. You can do the analysis. You can talk about it. What are the mistakes done? And you need to pick yourself up. Yes, this is a long tournament, but T20 is a game of rhythm, a game of momentum. And we often see that if a team, they don't find that momentum quickly, momentum gained. I was talking about momentum, and Rakib Ahmed, he has to walk back to the dugout. It was outside off stump. He wanted to hit it hard. Only managed an outside edge to the short third man region. So the fourth one, and the most importantly, the set batter is coming back. So heritage cricketers, still they are not jubilant around. We can see still they are not very happy about it, but they need to take the positives that they have now. They will have now two new batters at the crease. Dhiman Ghosh, he played only 2 deliveries, and now another brand new batter is coming. The wicket is assisting the spinners. Johnny is the new batter. That's the team meeting going on. I'm sure they're discussing about how they can pick up more wickets, how they can accumulate more dot deliveries to create some pressure on the batters. And that is more important thing. If you can accumulate some dot deliveries, then it might buy you a wicket. A very happy Laila Cricket Club dugout. And you won't be able to say that they just lost a wicket. They are that happy now because the game is completely under their control. Only 29 required of 39 deliveries. Ghulam Kabir Russell, he is expensive. He was expensive, but picked up 2 wickets as well. Good to see sleep in place. Once again, uppishly played. Fielder is interested, and he caught it. He caught it. So back-to-back wickets for Ghulam Kabir Russell. Is there a twist in the tail? The new batter, Abdur Rahman Johnny, comes and goes. It was in the hitting zone, but he couldn't middle it perfectly. Got the elevation, did not get the distance. Now the game is getting interesting. Laila Cricket Club, from 2 for 103, they are now 4 for 103. I beg your pardon. They are now 5 for 103. And Mohammad Ghulam Kabir Russell, he will be on a hat trick. Riyadul Islam,
will face the hat-trick ball. Magic moments like these are the moments that can gain you, that can regain you the momentum. Now Heritage cricketers, they are looking excited. Now they are sniffing that opportunity that might come handy. Dead ball. The batter was not ready. Definitely Golam Kabir Rachel, he got his tails up and he wants to bowl as quickly as possible to the batters. Riadul Islam taking a breather. He knows this is the hat-trick delivery. He wants to negotiate it safely. Don't play any rush shots. Golam Kabir Rachel, how you will react to this situation? Not the best hat-trick delivery to be bowled. But Riyadul actually could left that alone, but he played at that shot. There is a slip in place. So not the best shot he attempted as well. Golam Kabir Rachel finishes brilliantly. 2 runs and 2 wickets of the over, 103 for 5 after 14. "36 balls remaining, and Laila Cricket Club, they need to score 29 from those 36 deliveries. Definitely, they don't want to face all 36 deliveries to score 29. But they are now in a tricky situation. Yes, they have the run rate under control, but there are 2 new batters at the crease. Importantly for them, they have experience. They have the experience of Dhiman Ghosh behind them, former national cricketer for Bangladesh. Played calmly towards the long off region for a single. Now they must attack the new batter. Both batters are new, but Dhiman Ghosh, he is a quality cricketer if you talk about these corporate tournaments, if you compare with other cricketers. Now this is good. This is good from Habibur Rahman. This is the third dot delivery for Riyadul Islam. Dot deliveries are funny things. Fielded at backward point once again. Good bowling from Habibur Rahman, trying to build up some pressure. Need to pick up a wicket. Need to pick up a wicket now. Straight back to the bowler. No runs. Riyadul Islam. I don't know. I'm sensing that he will go for a big shot, though it's not a requirement now. Finally he gets off the mark. 1 from 6 balls. But more importantly, if you take into account the last over as well, the last over, Golam Kabir Rachel, he conceded 2 runs and picked up 2 wickets, and 2 more runs in this over as well. Still a ball to go. So you can say 4 runs scored from the last 11 deliveries, and Laila Cricket Club, they lost 2 wickets. Oh, beautifully bowled. The bowler was very excited, but that missed the inside edge. So brilliant over from Habibur Rahman as well. 4 runs of the last 2 overs at the loss of 2 wickets. So Heritage cricketers, they are not giving up. But I have to give up the microphone now and hand it over to Fahim Hassan Nihan. Thank you so very much for shifting the voice and a little change in this com box. Once again, here Fahim Hassan Nihan.
Your commentator, after 15 overs, we have 30 balls left and need only 27 runs for LCC Laila Cricket Club. Before that, Heritage Cricketers, they has given a chasing score of 100 and some more runs, but this was not enough. And this game is very easy for Laila Cricket Club now. After 15 overs, once again, I'll be here till this game ends. প্রথম বল ইমতিয়াজ পায়েল প্রথম বলটি করেছেন এবং সেখান থেকে একটি রান এসেছে, দেখে শুনে খেলছেন। শেষের দিকে আসলে এখন আর কোনো প্রেসার নেই, কিছু উইকেট হারিয়েছেন ঠিক 13 নম্বর ওভারটিতে, এবং তারপরে কিন্তু একটু দেখে শুনে খেলার চেষ্টা চলছে। ধীমান ঘোষ এবং রিয়াদুলের মধ্যকার জুটি মাত্র বিল্ড আপ হচ্ছে এবং সেখানে আসলে শেষ সময়ে এসে উইকেট ধরে রাখাটাই বড় কথা। পরবর্তী বল, তবে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ইনার সার্কেলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, সেখান থেকে রান পাবেন। পরবর্তী বল অন সাইডে ফ্লিক করে জায়গার বদল করবেন, সিঙ্গেলের মাধ্যমে আসলে স্ট্রাইক রোটেশন করছেন এবং রানের চাকাটাকে সচল রেখে বলের এবং রানের যে ডিস্টেন্স সেটিকে কিন্তু একটা সমন্বয় করছেন, অর্থাৎ 27 বলে 24 রান। কাজেই বলের থেকে রান সংখ্যা কিন্তু কম, কাজেই একটি দুটি রান নিলেই কিন্তু ঠান্ডা মাথায় জয়ের বন্দরের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে দু একটি বাউন্ডারি যদি চলে আসে তাহলেই কিন্তু আজকের এই ম্যাচটিকে নিজেদের করে নেওয়া খুব বেশি কঠিন হবে না লায়লা ক্রিকেট ক্লাবের। পরবর্তী বল অফ সাইডে ড্রাইভ করেছেন, তবে সেখানে ফিল্ডার উপস্থিত, এক রানের বেশি কিন্তু সম্ভব নয়। পরবর্তী বল এলবিডব্লিউর জোরালো আবেদন, কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের বেশ বাইরে, ইম্প্যাক্ট থাকায় আম্পায়ার কিন্তু নাকচ করেছেন। ওভারের সমাপ্তি, 16তম ওভার শেষে 109, 5 উইকেট হারিয়ে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব। 24 বলে তাদের দরকার 23 রান। রিয়াদুল ইসলাম আছেন ক্রিজে, তার সাথে ধীমান ঘোষ। 5 উইকেটের পতনের পরে তারাই কিন্তু দলের হালটি ধরেছেন এই মুহূর্তে। আরো 4 ওভার আছে এবং 4 ওভার মানে 24 রান। চব্বিশ নয়, 23 রান দরকার 4 ওভারে, অর্থাৎ 24 বলে 23 রান দরকার এবং এই 23টি রান সংগ্রহ করতে দুজন ব্যাটার যদি ক্রিজে থাকে খুব বেশি সমস্যা হবার কথা নয়। ওভারে শেষ বল করেছে, ব্যাটে সংযোগ ছিল শেষ মুহূর্তে, কাজেই আবেদনটি করলেও লাভ হবে না। ভেরি গুড ওভার, 18 বলে আর দরকার 20 রান এলসিসি জিততে হলে। তবে মুন্না একটি দুর্দান্ত ওভার কমপ্লিট করলেন।
কারেন্ট রান রেট 6.59 এবং দরকার 18 বলে 20 রান, কাজেই জেতার সমীকরণটি ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছে। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের 10ম আসর। আজকে খেলা হচ্ছে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব এবং হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এর মধ্যে একটি জমজমাট ম্যাচ, এবং সেই ম্যাচে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব তারা জয়ের একদম কাছাকাছি। 112, 5 উইকেট হারিয়ে তাদের দরকার 18 বলে আর মাত্র 20টি রান। 18তম ওভার খেলা শুরু হবে। প্রথম বলটি করলেন, বোলার অন সাইডে সপাটে হাঁকিয়েছেন, তবে ফিল্ডার আছেন ডিপার পজিশনে। একটি রান। ,113, 5 উইকেটে 17 ওভার 2 বলের খেলা শেষে। ষোলো বলে 19 রান দরকার। অফ স্ট্যাম্পের বেশ বাইরের বল, ওয়াইড বললেন আম্পায়ার। এক্সট্রার খাত থেকে আরো একটি রান আসবে। স্ট্যাম্পিং হয়ে গিয়েছিল দ্রুততার সাথে। রাইট, 16 বলে 18 রান লাগবে। এবারে স্লটের বলটাকে তুলেছেন একদম সীমানা দড়ির কাছে, একজন ফিল্ডার ছিলেন লং অফে, কিন্তু তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে তারও বাইরে, অর্থাৎ 6 কিন্তু ইজিলি কনসিড করে ফেলেছেন এই মুহূর্তে বোলার ইমতিয়াজ পায়েল, এবং সেক্ষেত্রে ব্যাটার ছিলেন রিয়াদুল ইসলাম। এই 6-এর মাধ্যমে হিসাবটাকে অনেক 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 বেশি সোজা করে ফেলেছেন নিজেদের দিকে দলের জয়ের জন্য। আরো একটি বল, একটি রান এসেছে। স্ট্রাইক রোটেট করে ধীমান ঘোষকে দিলেন। ধীমান ঘোষ কিপার ব্যাটার। ব্যাটের কিন্তু কানার দিকে লেগেছিল, বল উঠে গিয়েছিল, সেখানে ফিল্ডার 11 নাম্বার জার্সি পরিহিত তার হাতে ক্যাচ হলে হতে পারত। ডাইভিং এফোর্টে ধরার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ। ড্রপড ক্যাচ। একটি রান এসেছে। 122, 5 উইকেটে 13 বলে 10 রান দরকার মাত্র, এবং এই সহজ সমীকরণটিকে সম্ভব করার চেষ্টায় কিন্তু ব্যাটার দ্বয়। আরো একটি বল, হাত খুলে মারছেন কিন্তু এই মুহূর্তে রিয়াদুল। টিপার পজিশনে ফিল্ডার এক্সট্রা কভার থেকে ফিল্ডিং করে পাঠাতে আবারও জায়গার বদল। ওভারের সমাপ্তি 18 ওভার শেষে 123, 5 উইকেটে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব।
19তম ওভার, মুন্না এসেছেন আবারও মোকাবেলা করতে। ব্যাটে বলে সংযোগ হয়েছে, ব্যাটার রিয়াদুল আম্পায়ার হাত তুলে জানিয়েছেন আউট, কট বিহাইন্ড দ্য উইকেট। আরো একটি উইকেটের পতন শেষ সময়ে এসে, কোন নাটকীয়তা দেখতে পাবো কিনা। উইকেটের পতন, লায়লা ক্রিকেট ক্লাবের ষষ্ঠ উইকেটের পতন, 11 বলে দরকার 9 রান। ম্যাচটি কিন্তু ক্লোজ হচ্ছে। উইকেটের যদি আরো পতন ঘটে সেক্ষেত্রে শেষ মোমেন্টে এসে একটা নাটকীয়তা হলেও হতে পারে। মুন্না ব্যক্তিগত প্রথম উইকেটটি তুলে নিতে সক্ষম হলেন। প্রথম বল থেকে উইকেট পেয়ে গেছেন মুন্না। দ্বিতীয় বলটি করবেন নতুন ব্যাটার মামুন সর্দার। ও মাই গড, ভেরি ক্লোজ, অফ স্ট্যাম্পের একদম কাছ দিয়ে বল চলে গেছে। বল পড়ে কিন্তু খুব বেশি উচ্চতা পায়নি, ডাউন ছিল এবং সেখান থেকে ব্যাটে বলের কানেকশনটি ঘটাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ডট বল, কিন্তু এই মোমেন্টে এসে কিছুটা চাপে আমার মনে হচ্ছে সেই চাপটিকে রিলিজ করে 4-এ পরিণত করলেন মামুন। কাভার অঞ্চলকে ক্লিয়ার করে 4টি রান আদায় করলেন ড্রাইভ শটের মাধ্যমে। কাভার ড্রাইভ করে কিন্তু দুর্দান্তভাবে এই 4টি আদায় করে নিয়ে বল এই মুহূর্তে দলকে আবারও আসার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। 9 বলে দরকার মাত্র 5 রান। জয়ের একদম দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব। আজকে তাদের প্রথম ম্যাচ। দুর্দান্ত টার্ন কিন্তু ছিল। চতুর্থ বল সরাসরি কিপারের হাতে, ডট। 8 বল হাতে আছে, 5 রান লাগবে, উইকেটও হাতে আছে 4টি। পরবর্তী বল এবারে স্লটে পেয়েছেন, অন সাইডে তুলেছেন, এক ড্রপে সীমানা দড়ি ছাড়তে ছাড়তে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা ডিপার পজিশনে ফিল্ডারের হাতে বল। ততক্ষণে জায়গার বদল হয়েছে 1টি রান। হাঁটু গেড়ে সুইপ করেছেন অন সাইডে, স্কোয়ার লেগের দিকে ফিল্ডার উপস্থিত, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে যাচ্ছে বল, সেখান থেকে বল কুড়িয়ে পাঠাতে জায়গার বদল হয়ে গেছে আরো একবার। ওভারের সমাপ্তি, 19তম ওভার শেষে 129, 6 বল হাতে আছে, রান করতে হবে মাত্র 3টি। ধীমান ঘোষ এবং মামুন সর্দার তারা আছেন ক্রিজে। কাজেই হিসাবটি খুবই সোজা, তবে সেই সোজা হিসাবটিকে কতটুকু জটিল করতে পারেন শেষ সময়ে, শেষ ওভারে কোনো নাটকীয়তা হবে কিনা সেটি দেখবার বিষয়। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্সটিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 10ম আসরে আজকের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে। কো স্পন্সর প্রাইভম্যান এমকেএস এই মাঠটি সুসজ্জিতকরণে পার্টনার হিসেবে আছে। ব্রডকাস্টিং পার্টনার 10-12 স্পোর্টস এবং সার্বিক আয়োজনে টিকে স্পোর্টস। শেষ ওভার, শেষ ওভারের নাটকীয়তা, টান টান উত্তেজনা।
6 বলে 3 রান, হিসাবটি অনেকটাই সোজা, তবে সেই সোজা হিসাবকে উইকেটের পতনের মাধ্যমে একটা ব্রেক থ্রু দিয়েও কিন্তু কঠিন করা সম্ভব। পায়েল এসেছেন, 2টো ওভার করেছেন, 15 রান দিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত উইকেটের দেখা পাননি। শেষ ওভারে বল হাতে তাকে মোকাবেলা করবেন ধীমান ঘোষ। প্রথম বল কিছুটা অফসাইডের দিকে এগিয়ে এসে কাট করেছেন অপর প্রান্তে থাকা কিন্তু মামুন সর্দার, কিন্তু দৌড় শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত দৌড়টি সম্পন্ন করতে পারেননি। সতীর্থ ধীমান বলেছেন না, রানটি কমপ্লিট করা যাবে না। ডট বল, 5 বলে 3 রান দরকার। পরবর্তী বল, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি, আম্পায়ার বলছেন আউট। এবং এই মুহূর্তে যেটি বলছিলাম, উইকেটের পতন কিন্তু ম্যাচটিকে একটি টার্ন দিতে পারে। 4 বলে 3 রান দরকার, নতুন ব্যাটার ক্রিজে আসবে। ইমতিয়াজ পায়েল উইকেটের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। ধীমান ঘোষ আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরছেন। চার বলে দরকার 3 রান। ম্যাচ এই মুহূর্তে একটি নাটকীয়তার দিকে এগোচ্ছে, যেখানে 6 বলে 3 রান দরকার ছিল, উইকেটের পতন হলো। এই মুহূর্তে 4 বলে 3 রান, হাতে 3 উইকেট বাকি। লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের উপরে দায়িত্ব ম্যাচটিকে শেষ পর্যন্ত জয়ের বন্দরে পৌঁছানোর। সেটি সম্ভব হবে কিনা। সামিউল ইসলাম নতুন ব্যাটার হিসেবে মাঠে ক্রিজে এসেছেন এই মুহূর্তে। পায়েল তার তৃতীয় বলটি করবেন। বল করলেন, ডিফেন্সিভ ভাবে মোকাবেলা করেছেন, তবে লং অফে থাকা ফিল্ডার দৌড়ে বল কুড়িয়ে পাঠাতে একবারের জন্য জায়গা বদল করলেন। 3 বলে 2 রান দরকার। আরেকটি রান নিলে কিন্তু ম্যাচ ড্র হয়ে যাবে, টাই হয়ে যাবে, সুতরাং সেটি হয়তো বা করতে চাইবেন। মামুন সর্দার আছেন ব্যাটার হিসেবে। ও মাই গড, ওয়াজ ইট এ ক্যাচ অর নট? আপিস ছিল, বোলার নিজের হাতেই কিন্তু সেই বলটিকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, খুবই জোরের সাথে এসেছিল বল, কাজেই গ্র্যাব করতে পারেননি, তালুবন্দি করতে পারেননি, হাতে ব্যথা পেয়েছেন কিছুটা। তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটি ঘটে গেছে সেটি হচ্ছে ডট বল হয়েছে। এই মুহূর্তে 2 বলে দরকার 2 রান। শেষ মোমেন্টে এসে কিন্তু এই ম্যাচটি কোন দিকে যাচ্ছে এখন বোঝা মুশকিল। শেষ বল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আরো একটি বল, এবারে অন সাইডে ড্রাইভ করেছেন, সেখানে ফিল্ডার বলের পেছনে দৌড়াচ্ছিল, তবে বল চলে গেছে সীমানা দড়ির বাইরে। 1 বল হাতে রেখে শেষ পর্যন্ত জয়ের বন্দরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব। হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে 3 উইকেটে আজকের এই জয়টি তারা প্রথম, আজকে ম্যাচটি তারা খেলেছিল এবং সেই ম্যাচে তারা প্রথম সূচনাই করলো জয় দিয়ে। শুভকামনা তাদের জন্য এই গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের 10ম আসরে। দুর্দান্ত ম্যাচ। প্রথমেই হেরিটেজ ক্রিকেটার্স টসে জিতে সুযোগ দিয়েছিল, নিজেরাই ব্যাটিং এর সুযোগটি নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে লায়লা ক্রিকেট ক্লাব তারা ব্যাটিং এ আসলেন এবং শেষ পর্যন্ত 3 উইকেটে জয়লাভ করলেন। দারুণ একটি ম্যাচ উপভোগ করলাম আমরা সবাই। গোল্ড কিনেন প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের 10ম আসরের এই ম্যাচটি। তবে এই মুহূর্তে চলে যাব আমরা প্রাইজ গিভিং সেরিমনিতে, যেখানে সাজ্জাদ থাকবেন আপনাদের সাথে এবং
আজকের এই ম্যাচের উইনার হিসেবে এবং যারা ভালো পারফর্ম করেছেন তাদেরকে রিকগনাইজ করবেন। পরবর্তী ম্যাচ কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সাথেই থাকবেন।
আমার কোনো কিছু অন করা লাগবে না। ওকে ওকে এই পাশে আমি এই পাশে দাঁড়াই, আমি এদিকে নয়। ভাইয়া আপনি ওই পাশে চলে যান, ওই দিক থেকে কোন দিকে দুই ক্যাপ্টেন এই পাশে আর একটু ভিতরে ঢুকেন যাতে আচ্ছা ওকে আচ্ছা ক্যাপ্টেনরাও ভাইয়া একটু এদিকে এই পাশ থেকে এসে আপনারা তাহলে এদিক দিয়ে বের হয়ে যান, তাহলে ক্যামেরাকে ক্রস করবেন। Ready? Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation of match number 10 of Gold Kinen presents TK Corporate T20 Cricket Tournament 2024-25. It was an exhilarating contest between Heritage cricketers and Laila Club cricketers, but at the end of the day, it's a sport and one team must come out as winners, and today it was Laila Cricket Club. Congratulations to them. Now, to start the proceedings, it's my duty to welcome the guest today in this presentation ceremony, Mr. Dhiman Ghosh, former cricketer of Bangladesh cricket team, and he participated in this game today as well and came out as one of the winners. Congratulations to you as well. Now, first up, let's have a chat with Mr. Jiaul Alam Rani, captain of Heritage Cricketers. Hard luck. It was a close match, but at the end of the day, you had to accept the defeat. ডেফিনেটলি মানে যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম সেটাই হয়েছে, জাস্ট এক্সিকিউশনে আর ফিল্ডিং এ যেভাবে এক্সপেক্ট করছিলাম সেভাবে হয়নি। টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হারতে হয়েছে, যদিও এটা একটা লম্বা টুর্নামেন্ট, বাট ইউ মাস্ট বাকল আপ কুইকলি। ইয়া সেটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশন। বাকি দুটো ম্যাচ যদি আমরা ভালো মতো শেষ করতে পারি এন্ড দেখি ইফ দ্য আদার গেমস গোজ ইন আওয়ার ফেভার, হোপফুলি থিংস ক্যান টার্ন অ্যারাউন্ড। Okay, Rani, thanks for talking to us and all the best for the rest of the tournament. Now, the winning captain, Mr. Apurva Roy. কংগ্রাচুলেশনস, প্রথম ম্যাচ উইনিং নোটে শুরু করলেন, তাহলে টুর্নামেন্টে সামনে আপনাদের নিজেদের কাছে কি এক্সপেকটেশনস থাকবে? অবশ্যই আমরা এক্সপেকটেশন আমাদের তো সবসময় সব টিমের বড়ই থাকে। তো ফার্স্ট ম্যাচ আজকে আমাদের হয়তো অনেক ল্যাকিং ছিল, যার কারণে ম্যাচটা লো স্কোরিং ম্যাচ ছিল, বাট তারপরেও আমরা শেষ পর্যন্ত যেটা থাকে উইন লস, সেটা আমরা লুফে নিয়েছি উইনটা। এই জন্য আমাদের প্লেয়ারদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, ওরা অনেক ভালো খেলছে। বাট আমাদের অনেক ল্যাকিং আছে, বাট এগুলো আমাদের রিকভারি করে আমরা একটা ভালো একটা খেলা উপহার দিতে চাই এই টুর্নামেন্টে। স্পিকিং অ্যাবাউট ল্যাকিংস, আপনারা একটা সময় ইউ গাইস ওয়ার ক্রুজিং অ্যালং, মানে তারপর হঠাৎ করে এত টাইট হয়ে গেল, ব্যাপারটা আসলে একটু কেমন হয়ে গেল না? লো স্কোরিং ম্যাচ অলওয়েজ এরকমই হয়, মাঝে মাঝে সব প্লেয়ারদের ভিতরে একটু ক্যাজুয়ালিটি এসে যায়, যার কারণে হয়তো এরকম হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে, বাট আমরা যে ওইখান থেকে রিকভারি করছি এই জন্য আমার টিমের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Absolutely, congratulations once again এবং lots of learning from today's game. অবশ্যই সামনের ম্যাচগুলোতে আমরা চেষ্টা করবো আরো ভালো খেলা উপহার দিতে, যাতে আমরা একটা ভালো আমাদের লক্ষ্যে একটা পৌঁছাতে পারি, এই জন্য। Thank you so much for talking to us. Now, the player of the match award. Lot of brilliant performances, but you cannot overlook the 3-wicket haul, 434 runs only, Mr. Sarkar Shojol Mahmood. He is our player of the match, and he will receive a trophy first, a trophy, and also he will be receiving a cash reward as well. That's exciting. Taking the award from his own teammate today. So সজল, আমরা একটু কথা যদি বলি, এখানে 34 রান 3 উইকেট
লো স্কোরিং গেমের তুলনায় মনে হতে পারে একটুখানি বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছেন কিনা, কিন্তু দিন শেষে আপনার 3টা উইকেট কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে ম্যাচের জয়ে। আসসালামু আলাইকুম। অ্যাকচুয়ালি আমি ট্রাই করছিলাম যে একটু কম এভারেজ রাখার জন্য, বাট সামহাউ হয়ে গেছে। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ফ্রম নেক্সট ম্যাচেস অ্যান্ড ফর অলমাইটি, থ্যাঙ্কস ফর অলমাইটি, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। এবং টাফ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়াটা। অ্যাবসলিউটলি আমরা আসলে কমেন্ট্রিতে এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম যে ক্রিকেটটা আসলে ব্যাটারদের গেম হয়ে যাচ্ছে। সো একজন বোলার হিসেবে 3টা উইকেট পেয়েছেন, ক্রুশিয়াল টাইমে ব্রেক থ্রু দিয়েছেন, সামনের ম্যাচগুলোতেও সেটা রিপিট করতে চাইবেন নিশ্চয়ই। অবশ্যই, অবশ্যই। আমি চাবো যে আমি যেহেতু আমি যখন ফার্স্টে বল করি, যেহেতু ফার্স্ট স্পেলে বল করি, আমি ট্রাই করব যে যতটুকু উইকেট আমি ক্যারি করতে পারি, আমি তাদের টপ অর্ডারকে যতটুকু যতগুলা ব্যাটসম্যানকে আউট করা যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের টিমের জন্য ভালো, আমার জন্য ভালো। Thank you so much, Sajal, and congratulations once again for winning the Player of the Game award. So, ladies and gentlemen, that concludes this post-match presentation. But you don't go away because the action is not over yet. থ্যাংক ইউ। এই ক্যামেরা তখন ছিল শিওর লাইভে গেছে Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation of match number 10 of Gold Kinen presents TK Corporate T20 Cricket Tournament 2024-25. It was an exhilarating contest between Heritage cricketers and Laila Club cricketers, but at the end of the day, it's a sport and one team must come out as winners, and today it was Laila Cricket Club. Congratulations to them. Now, to start the proceedings, it's my duty to welcome the guest today in this presentation ceremony, Mr. Dhiman Ghosh, former cricketer of Bangladesh cricket team, and he participated in this game today as well and came out as one of the winners. Congratulations to you as well. Now, first up, let's have a chat with Mr. Jiaul Alam Rani, captain of Heritage Cricketers. Hard luck. It was a close match, but at the end of the day, you had to accept the defeat. ডেফিনেটলি মানে যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম সেটাই হয়েছে, জাস্ট এক্সিকিউশনে আর ফিল্ডিং এ যেভাবে এক্সপেক্ট করছিলাম সেভাবে হয়নি। টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হারতে হয়েছে, যদিও এটা একটা লম্বা টুর্নামেন্ট, বাট ইউ মাস্ট বাকল আপ কুইকলি। সেটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশন। বাকি দুটো ম্যাচ যদি আমরা ভালো মতো শেষ করতে পারি এন্ড দেখি ইফ দ্য আদার গেমস গোজ ইন আওয়ার ফেভার, হোপফুলি থিংস ক্যান টার্ন অ্যারাউন্ড।
Okay, Ronnie, thanks for talking to us and all the best for the rest of the tournament. Now, the winning captain, Mr. Apurva Roy. কংগ্রেচুলেশনস, প্রথম ম্যাচ উইনিং নোটে শুরু করলেন, তাহলে টুর্নামেন্টের সামনে আপনাদের নিজেদের কাছে কি এক্সপেকটেশনস থাকবে? অবশ্যই আমরা এক্সপেকটেশন আমাদের তো সবসময় সব টিমের বড়ই থাকে। তো ফার্স্ট ম্যাচ আজকে আমাদের হয়তো অনেক ল্যাকিং ছিল, যার কারণে ম্যাচটা লো স্কোরিং ম্যাচ ছিল, বাট তারপরেও আমরা শেষ পর্যন্ত যেটা থাকে উইন লস, সেটা আমরা লুফে নিয়েছি উইনটা। এই জন্য আমাদের প্লেয়ারদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, ওরা অনেক ভালো খেলছে। বাট আমাদের অনেক ল্যাকিং আছে, বাট এগুলো আমাদের রিকভারি করে আমরা একটা ভালো একটা খেলা উপহার দিতে চাই এই টুর্নামেন্টে। স্পিকিং অ্যাবাউট ল্যাকিংস, আপনারা একটা সময় ইউ গাইস ওয়ার ক্রুজিং অ্যালং, মানে তারপর হঠাৎ করে এত টাইট হয়ে গেল, ব্যাপারটা আসলে একটু কেমন হয়ে গেল না? লো স্কোরিং ম্যাচ অলওয়েজ এরকমই হয়, মাঝে মাঝে সব প্লেয়ারদের ভিতরে একটু ক্যাজুয়ালিটি এসে যায়, যার কারণে হয়তো এরকম হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে, বাট আমরা যে ওইখান থেকে রিকভারি করছি, এই জন্য আমার টিমের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Absolutely, congratulations once again এবং lots of learning from today's game. অবশ্যই সামনের ম্যাচগুলোতে আমরা চেষ্টা করবো আরো ভালো খেলা উপহার দিতে, যাতে আমরা একটা ভালো আমাদের লক্ষ্যে একটা পৌঁছাতে পারি, এই জন্য। Thank you so much for talking to us. Now, the player of the match award. Lot of brilliant performances, but you cannot overlook the 3-wicket haul, 434 runs only, Mr. Sarkar Shojal Mahmood. He is our player of the match. And he will receive a trophy first. A trophy. And also, he will be receiving a cash reward as well. That's exciting. Taking the award from his own teammate today. So সজল, আমরা একটু কথা যদি বলি এখানে, 34 রান 3 উইকেট, লো স্কোরিং গেমের তুলনায় মনে হতে পারে একটুখানি বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছেন কিনা, কিন্তু দিন শেষে আপনার 3টা উইকেট কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে ম্যাচের জয়ে। আসসালামু আলাইকুম। অ্যাকচুয়ালি আমি ট্রাই করছিলাম যে একটু কম এভারেজ রাখার জন্য, বাট সামহাউ হয়ে গেছে। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ফ্রম নেক্সট ম্যাচেস অ্যান্ড ফর অলমাইটি, থ্যাঙ্কস ফর অলমাইটি, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। এবং টাফ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়াটা। অ্যাবসলিউটলি, আমরা আসলে কমেন্ট্রিতে এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম যে ক্রিকেটটা আসলে ব্যাটারদের গেম হয়ে যাচ্ছে। সো একজন বোলার হিসেবে 3টা উইকেট পেয়েছেন, ক্রুশিয়াল টাইমে ব্রেক থ্রু দিয়েছেন, সামনের ম্যাচগুলোতেও সেটা রিপিট করতে চাইবেন নিশ্চয়ই। অবশ্যই, অবশ্যই। আমি চাবো যে আমি যেহেতু আমি যখন ফার্স্টে বল করি, যেহেতু ফার্স্ট স্পেলে বল করি, আমি ট্রাই করবো যে যতটুকু উইকেট আমি ক্যারি করতে পারি, আমি তাদের টপ অর্ডারকে যতটুকু যতগুলা ব্যাটসম্যানকে আউট করা যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের টিমের জন্য ভালো, আমার জন্য ভালো। Thank you so much, Shajal, and congratulations once again for winning the Player of the Game award. So, ladies and gentlemen, that concludes this post-match presentation, but you don't go away because the action is not over yet.